لم تبدأ نكبة 48 قبل 60 عاما، بدأت سياسيا قبل أكثر من 200 عام. عام 1799 استعصت هذه الأسوار هنا في عكا على نابليون، فاتجه تفكيره الاستعماري ضد توسع بريطانيا ووجه نداء إلى يهود العالم. O Israelites, rise up. This is the moment. France is extending its hand to you with the legacy of Israel. Rush to reclaim your position amongst the peoples of the world. Napoleon's appeal made headlines in the French press, but Napoleon was defeated. The only memory of him left in Acre is a statue that bears his name erected at the top of a hill. Yet Napoleon's idea of creating a Jewish presence in the region did not die. 40 years later, Britain revived the plan in response to Muhammad Ali's attempts to unify Egypt and Syria. In 1840, the British Foreign Secretary Lord Palmerston wrote to his ambassador in Istanbul, "You have to convince the Sultan and his entourage that it is high time to open Palestine for the immigration of Jews." The number of Jews in Palestine at that time did not exceed 3,000. At the head of the Jewish community's response to the British initiative was Baron Edmund de Rothschild. He visited Palestine on 4 occasions to explore investment opportunities and spent over 14 million francs to establish 30 Jewish settlements. The most important amongst these was Rishon LeZion, which raised this flag in 1885 while Palestine was still under Ottoman rule. Today, the remains of Baron Rothschild lie in a mausoleum near Haifa, where Israeli children come to learn about a wealthy man who supported Israel over 100 years ago. In 1885, the term Zionism was first coined by the Austrian writer Nathan Birnbaum. The aim of Zionism was settlement in Palestine. The word Zionism is derived from Zion, the name of a hill in Jerusalem. طبعا كان في طائفة يهودية في البلاد تحت الحكم العثماني، بس هذا ما كانوا صهاينة، هم كانوا يهود محليين. أما اليهود اللي أجوا من أوروبا، خصوصا من شرق أوروبا هذيك الوقت في أواخر القرن 19، كان بدهم يبنوا صهيوني يهودي جديد. In 1896, the Zionist journalist Theodor Herzl published his book, The Jews' State, written in German. But the Jews of Europe were dreaming of immigrating to America. This is why Dr. Max Nordau, Herzl's right-hand man, sent 2 eminent rabbis to visit Palestine. They sent back a reply of only 1 line that read, "The bride is beautiful, but she is married to another man." Nordau understood that Palestine was not, as Herzl said, a land without people, but a land with a people that had lived there for thousands of years. The following year, Nordau and Birnbaum participated under Herzl's leadership in the first Zionist Congress in the Swiss city of Basel. The Congress adopted a program for the establishment of a recognized homeland for the Jewish people in Palestine. إنما هرتز بدأ يدعو رسميا وعلنا لإقامة هذا الكيان، وثانيا اتصال بدول العالم الكبرى آنذاك في أوروبا بشكل خاص حتى تحمي واحدة منها تحمي هذا الكيان.
فهذا هو أبو الدولة الصهيونية ما في شك، لكنه ليس مبدع أي فكر الصهيوني. عادة الدول الكبرى هذه تكون بينها تنافس مصالح، يعني كيف استطاعت الدول الأربع الكبرى في ذلك الوقت يعني أن تدعم كلها فكرة الصهيونية؟ هو معقد مؤتمر لهذه الدول معا، واتفقت الدول على دعمه. هو كان يثير التنافس بين دولة وأخرى، كان يكذب على دولة أنه أنا سأكون معكم إذا أسستم دولة إسرائيل ضد الدول الأخرى، أنا أؤمن مصالحكم على حساب مصالح الدول الأخرى. Britain reiterated its interest in establishing a Jewish state when its Prime Minister Campbell Bannerman announced that it would be important to establish a strong foreign presence close to the point where the Mediterranean was linked with the Red Sea. He added, "We should install in this region near the Suez Canal a force hostile to the people of the country and friendly to the European countries." بحيث أن هذا الجسم يكون معتمد على الاستعمار الغربي ويعتمد على الأوروبيين. هذا الجسم ضمان بقائه أن يكون ما حوله ضعيفا. في كمان فكر عند الأوروبيين إنه اليهود مقربين لهم أكثر من العرب، وإذا تكون هون دولة يهودية بيكون أفضل إلهم. In 1907, the British chemist and member of the World Zionist Organization, Chaim Weizmann, visited Palestine for the first time to establish a company in Jaffa to develop the land of Palestine. This was supported by the Rothschilds to systematically purchase lands in Palestine. Within 3 years, a major deal was struck. The Jewish National Fund bought over 200,000 dunams in the Marj bin Amma plain of northern Palestine. The seller was the Lebanese Sursok family, who were living in Europe, who had bought their land from Ottoman officials. The deal provided for the eviction of tens of thousands of farmers then living on the land. أكثر من 60,000 فلسطيني في منطقة مرج بن عامر. إذا كانت النكبة تعني ترحيل الإنسان الفلسطيني من أرضه والاستيلاء على أرضه في القوة ضمن هذول المركبين، فحقيقة النكبة بدأت عشرات السنين قبل 48. A more drastic form of colonialism than the average classical European colonialism, in the sense that their purpose was actually not so much only to exploit the locals, but to drive them out. From the very early moment that the Zionist movement targeted Palestine as the place for Jewish independence and statehood, and it was clear that there were Palestinians on the land, the Zionist leaders and common people alike got used to the idea that the only way of making Palestine a Jewish state is by causing the Palestinians to leave. إخلاء الفلاحين هو تطبيق للمبدأين، من ناحية الاستيلاء على الأرض تسمى تهويد الأرض، وثانيا العمل العبري وهو الاستعاضة عن فلاحين عرب بيهود إما من شرق أوروبا، وفي حالات أخرى عندما قل العدد استعانوا بيهود من اليمن. The Jewish militia, known as Hashemer, was established to protect the Jewish settlements. The Jews held demonstrations to demand the recognition of Hebrew as an official language under Ottoman rule. العربي والفلسطيني كان واعي من اليوم الأول لمفهوم الصهيونية. هي حركة عنصرية تبحث عن رأس مال لاستعمار أرض وتوظيف البعد الديني لجعلها وطن لمن تبقى منها يهود العالم في هوية وكيان ومستقبل سياسي. هذا الوعي كان واضح جدا عن نجيب عزوري، كان واضح جدا عن نجيب نصار. The Palestinian pharmacist Najib Nassar published the newspaper Al-Carmel in Haifa to draw attention to the ambitions of the Zionists, saying that the Jewish state would be a poisonous dagger in the heart of the Arabs.
Al-Carmel was a small newspaper that Nasser produced together with his wife, Sataj Bahai. However, he was victimized by the Turks and was assaulted, harassed and imprisoned. خلال الحرب البريطانيين كان يفكروا عن الموقع يعني فلسطين على قرب من قناة السويس ودور بريطانيا في مصر آنذاك كان يدل على دور خاص لبريطانيا في فلسطين ورأوا في اليهود وفي الحركة الصهيونية شريك في أمر استراتيجي استعماري. In 1915, a secret memorandum was presented to the British cabinet under the title The Future of Palestine. This was drafted by Herbert Samuel, the first convinced Zionist to be a minister in the British government. According to his memorandum, it is certain that the time is not ripe to establish an autonomous Jewish state in Palestine. Therefore, Palestine should be placed under a British mandate after the war. Under British rule, facilities would be given to Jewish organizations to purchase land and to found colonies, and Jewish immigration would be given preference. We should place 3 to 4 million European Jews amongst Mohammedans. Samuel's recommendations were taken into account in the secret British-French agreement, Sykes-Picot, which was named after its two architects, British politician Sir Mark Sykes and the French diplomat François-Georges Picot. It opened the way for the establishment of a Jewish state. احنا لو جزء من أرض الشام، ما احنا جزء من فلسطين، جزء من الشام. احنا اللي قسمناها، مش سايس-بيكو. قرأنا الإنجليز وحكينا عنهم وسايس-بيكو وغيرها، بس لازم نعرف هذا الحكي إنه اللي قسم أرضنا خطط عشان يجيب لنا. Mark Sykes was a close friend of Chaim Weizmann. Before the signing of the Sykes-Picot agreement, the two men exchanged correspondence that clearly indicated Sykes' support for the Zionist movement. Just a year later, in 1917, the British cabinet, headed by British Prime Minister David Lloyd George, pledged to establish a homeland for the Jews in Palestine. The pledge came in the form of a letter from the British Foreign Secretary Arthur Balfour addressed to the Zionist leader Lord Rothschild. بالفور كان يمثل الحكومة البريطانية ولما كتب رسالته إلى لورد روثشايلد كان يكتب باسم الحكومة البريطانية. روثشايلد كان يلعب دور شخص في اللوبي ليشجع الحكومة البريطانية أن تأخذ سياسة معينة بالنسبة إلى دور اليهود في فلسطين. فكان يمثل الحركة الصهيونية ووراء كلهم خايم وايزمان اللي كان المسؤول بالنسبة للورلد زاينست اورجانيزيشن أو المنظمة الدولية الصهيونية. واللي شارك في صياغة الوعد يعني. نعم. Britain had no moral or political or legal right to promise the land that belonged to the Arabs to another people. So the Balfour Declaration was both immoral and illegal. 1 month after Balfour's pledge, the Zionist achievement was celebrated at a ceremony in London. Speakers included Lord Rothschild, Herbert Samuel, Mark Sykes and Chaim Weizmann. A few days later, the British Army commanded by General Edmund Allenby occupied Jerusalem. Entering the Holy City alongside Allenby was a Jewish military unit established under British auspices. One member of this unit was to become a familiar face in the future, David Ben-Gurion.
The unit also included Zeev Jabotinsky and Nemir Rabin, father of Yitzhak Rabin. Within a month, General Allenby received his friend Chaim Weizmann in Jerusalem. The number of Jews in Palestine at this time was 50,000, amidst 500,000 Arabs. Jews made up less than 10% of the population. As World War I ended and preparations for the Paris Peace Conference were underway, the President of the United States, Woodrow Wilson, sent a committee to the Middle East to explore the Palestinian situation. Headed by the academic Dr. Henry King and the politician Charles Crane, the committee presented a report which recommended: if the President Wilson's principle of self-determination is to rule, and so the wishes of Palestine's population are to be decisive as to what is to be done with Palestine, then it is to be remembered that the non-Jewish population of Palestine, nearly 9/10 of the whole, are emphatically against the entire Zionist program. And this is shared very generally by the people throughout Syria. The officers generally thought that a force of not less than 50,000 soldiers would be required even to initiate the program. That of itself is an evidence of a strong sense of the injustice of the Zionist program. In view of all these considerations, the project for making Palestine distinctly a Jewish commonwealth should be given up. The King-Crane report fell on deaf ears. At the Paris Peace Conference, Britain was represented by Prime Minister David Lloyd George and Arthur Balfour. The Zionist delegation was headed by Chaim Weizmann, who presented a map showing the area of the Jewish homeland proposed by the Zionists. This included both Palestine and the east bank of the Jordan River, as well as southern Lebanon and Quneitra in Syria. At the conference, General Allenby and David Lloyd George outmaneuvered Prince Faisal bin al-Hussein. Weizmann and Faisal signed what became known as the Faisal-Weizmann Agreement. The real architect of this document was the British Colonel Thomas Edward Lawrence, also known as Lawrence of Arabia. Faisal signed, but he wrote a reservation in his own handwriting that the agreement could not be implemented unless the Arabs gained their independence. الحركة الصهيونية من 1919 تقريبا فهموا إنه التركيز على السياسة الخارجية ما بكفي. يعني مضبوط لنا علاقات كتير كويسة في لندن، في لنا مكتب في نيويورك وواشنطن، ولنا ناس في برلين وفي باريس والى اخره. بس احنا في هون ناس واحنا لازم او نتفق معهم، بس نيجي لإشي معهم لازم ناخذهم بعين الاعتبار على الاقل. و1919 اسسوا مركز استخباري للحركة الصهيونية 1919 وكانوا ناس يعني أنا ذكرت إنه كان في علاقات في كتير من المناطق علاقات منيحة بين اليهود والعرب، وكان في يهود كانوا الجيل الثاني هون، يعني إذا أبوهم إجا لهون في 84 1884 86 هم ينخلقوا هون ولدوا هون، وكانوا يحكوا عربي ويركبوا فرسان ويروحوا عند العرب، وكان عندهم أصحاب عرب وصاروا يلموا معلومات. وشو المعلومات؟ معلومات من نوع واحد، معلومات سياسية. شو الرأي العام؟ هل بدهم يوافقوا مع المشروع الصهيوني أو لا؟ وين في أراضي فاضية؟ وين في ناس ممكن يبيعوا أراضي لليهود؟ هذا كان الشيء الثاني. حكي الثالث بنقدر نقول كان إذا في خطة لمهاجمة يهود بمنطقة معينة، يكون واحد يقول لك يعني جماعة قعدوا عندنا وحكوا بكرة بدنا نروح عن مستوطنة معينة ومعبروا له، يروح يحكي لأصحابه اليهود. In 1920, the first British governor for Palestine was appointed. London selected the Jewish Zionist Herbert Samuel as the first British High Commissioner for Palestine.
Samuel arrived to implement what he had proposed 5 years earlier, to prepare Palestine to become a Jewish state. Samuel was a friend of General Edmund Allenby, and correspondence exchanged between the two indicated complete agreement over Britain's role. The second clause of the British Mandate document approved by the League of Nations had stipulated that the British mandatory shall be responsible for placing the country under political, administrative and economic conditions that will secure the establishment of the Jewish national home. On his first day on the job, Samuel made Hebrew an official language of Palestine alongside Arabic and English. The letters E and Y were added to the word Palestine in Hebrew as an abbreviation of the words Eretz Yisrael, meaning land of Israel. هربرت سامويل تحت إشراف الانتداب البريطاني هو الذي خلق إسرائيل قانونا، وضع القوانين حوالي 100 قانون لكي يمكن تسريب الأراضي العربية إلى يد اليهود. ثانيا سمح لليهود بأن يكون لهم نظام تعليم منفصل عن نظام حكومة فلسطين، وبنوا أيضا نواة وزارة الطاقة لأنه عملوا محطات كهرباء لهم، وأيضا وزارة الأشغال ووزارة المياه. وأهم ما عمله الإنجليز أن سمحوا لهم بأن يكون لهم جيش منفصل. أنا أتكلم عن 1920. وهربرت صمويل وهو نفسه بيقول أنا سوف أعمل على تطبيق روح تصريح بلفور. بنقول يقول عنه أنه اليهود الصالح. وايزمان يقول نحن الذين عيناه وايزمان. Britain provided the muscle under which they could simply emigrate. I mean, they couldn't have immigrated were it not for the British presence, because the crucial battle in the early stages was simply getting Jews into Palestine and acquiring land. They couldn't have done that without British government's sponsorship. الانتداب البريطاني أخذ أهم شيء البشاع والمتروكة والمملوكة للحاكم وملكها للحركة الصهيونية في مستوطنات فورا. السلطة البريطانية كانت تعطي منح أراضي لليهود حتى يسوي كبوتسات وهالشغلات هاي كلها، واحنا نشوف هالاشياء مش ما نشوفها لكن ما نوعاهاش. يعني انا في جيلي وحموا الوكالة اليهودية التي كانت شبه حكومة لليهود أيام الانتداب، وأعطوها كل المساعدات العسكرية والمادية وساعدوا على إخفاء نفسها. فهي مهارة صهيونية، مؤامرة بريطانية، وإلى حد ما وآسف أن أقول غباء أو بساطة عربية فلسطينية. As Britain sided with the Jews, increasing numbers of Palestinian farmers who were expelled from farmlands began to form revolutionary groups in rural areas. In 1921, Palestinians organized large demonstrations against the immigration of the Jews. At that time, the Palestinian leadership was in effect hereditary within one family. The Grand Mufti of Jerusalem, Amin al-Husseini, inherited his position at the age of 25, following the death of his brother Camille, who had in turn succeeded their father, Tahir al-Husseini. The leadership sent successive delegations to London to discuss the Palestinian question. الحركة الوطنية الفلسطينية في كل وقت كانت تعمل على أن تجمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد، الحفاظ على صداقة بريطانيا في جانب ومعاداة الحركة الصهيونية في جانب آخر، وهذا لا يمكن أن يستقيم. نخبة دقيقة جدا، رقيقة جدا بالعدد يعني وبالتعليم، تقابل نخبة إمبراطوريات. يعني اليهود في بداية القرن العشرين نخب إمبراطوريات فعلا. يعني تقريبا في كل منطقة وكل لقاء للمؤسسات الفلسطينية اللي أسست هذيك الفترة،
مثلا اللجنة المسيحية المسلمية وكل المؤسسات والمجلس الإسلامي الأعلى والهيئة الإسلامية، كل المؤسسات بعد كم من ساعة من الجلسة كان في تقرير لليهود هيك وهيك حكوا، هذا رأيه هيك، وهذا ممكن تشتغلوا معه، هذا عدو لكم، وهذا ممكن تشتروا بالمال وإلى آخره، والتقارير يعني موجودة بالأرشيف الصهيوني. On the ground, work continued to achieve the objective of the British mandate. The British government's report to the Council of the League of Nations set out the achievements of the mandate in the year 1925. These included the immigration of more than 33,000 Jews who were granted Palestinian nationality, 3 times the figure of the previous year. In addition, 13 new settlements were inaugurated, and the Histadrut, the Jewish labor union, was set up under the direction of David Ben-Gurion. Meanwhile, the Jewish town of Tel Aviv was accorded domestic autonomy. In addition, in 1925, the Hebrew University was officially opened at a ceremony attended by Governor Herbert Samuel, the guest of honor, Lord Arthur Balfour, and the head of the World Zionist Organization, Chaim Weizmann. As Weizmann's guest, Balfour visited a number of Jewish settlements. In Jerusalem, he held discussions with Samuel and Allenby to decide on the next step. The Palestinians went on strike to protest Balfour's visit and raised black flags. To them, his visit was a bad omen. الصورة المشهورة بتلاقي سيدة من الخليل حاطة 3 حجابات، سيدة في القدس حاطة حجاب واحد معظم وجهها مبين تحت الحجاب، والوطنية المسيحية فيش حجاب، وماشيين مع بعض وراحوا على بيت المندوب السامي واحتجوا واعترضوا. While the Palestinians protested, Weizmann congratulated and honored Samuel for his completion of the first phase of the establishment of a national Jewish homeland. The Zionist movement had shown propaganda films around the world, including this film in French. It superimposes the words "Land of Israel" on a map of Palestine, showing areas which Zionists claim to have acquired as of 1925. The film also shows the area Zionists plan to acquire within the next 25 years. In the summer of 1929, the Jewish Agency organized a Zionist gathering to pray at the so-called Wailing Wall, known to the Palestinians as Al-Barak. The incident ignited a popular revolution called the Barak Revolt, led by a Palestinian farmer from the village of Al-Mazar in Jenin, known as Farhan al-Sadi. The British High Commissioner, Sir John Chancellor, issued a strongly worded memorandum calling for all those who took part in the revolt to be severely punished. Farhan al-Sadi was arrested along with a graduate of the American University in Beirut, Fuad Hassan Hijazi from Safad, as well as Atta Ahmed Al-Zir from Hebron and Mohammed Khalil Jamshou, whose pictures could not be found. Here at the Acre Old Prison, Hijazi, Zia and Jamshum were imprisoned. The British sentenced them to death. Arab rulers pled for their sentences to be commuted, but on June the 17th, 1930, the British authorities executed the 3 men. The graves of the 3 martyrs still remain in Acre. Their epitaph reads, "At the end of our lives we make our plea to the rulers of the Arabs and to Muslims all over the world. Do not trust the foreigners. We lived for the Arab cause."
First 10 years of the British Mandate, the number of Jews in Palestine more than tripled to reach 175,000. Zionists all over the world were proud of their achievement. I am here today to ask you, my fellow Zionists, which attitude shall we take? Which of the possible attitudes that we face shall be our own? I would say to England, though I am only an American Jew, but an old-time reverencing admirer of Great Britain, I would say to England, if I could, an Arab Palestine is a threat to Great Britain and a menace to the world. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing to the world. Ladies and gentlemen, the toast is health and long life to the Right Honourable Lloyd George. As Wiseman applauded, Lloyd George strove to continue the transfer of Palestine to the ownership of the Zionists. It is, as your chairman has reminded you, it is nearly 16 years since he recruited me to the Zionist movement. Palestine, barren and malarial swamps, have been converted into happy settlements. Science has been harnessed to waters which had been running wild and waste since the early days of creation. Without vegetation and without life, empty desolation, that is Palestine. This is how Palestine was described in Europe. But this is how the real Palestine was in the 1930s. الزرع ومعنة الله معنة الله إنه ما كنت تعرف تمشي فيه هيك الزرع الخضرة تصير فيها تطلع الصبح تروحي على المكساء تهدى ريحة الخضرة تفحفح نوار على الخيار نوار على الفقوس هالبندورة ها الحبة عيفها في الشي بعد عيفها بتذكرها 100% الدنيا بقت عيفها. بالنسبة لي طبرية أجمل مدينة بل أجمل مكان في العالم. المسيح لم يقم في مدينة طبرية، إنما أقام حول المدينة فيها عمل معظم معجزاته على مياه مشى. David Lloyd George, Samuel, Balfour and Churchill were all keen to label the Palestinians Mohammedans, despite the presence of over 100,000 Christians in their midst. They did not regard them as yet as belonging to either an Arab national group in general or to local national groups. The only way they were able to view them was as a religious group of believers. So I think they missed the point, for instance, that Christians and Muslims actually founded a new identity, not a religious one, but a national one.
حالة المسيحيين الشرقيين غير موجودة. هنالك مأزق لدى الاستعمار عندما يستخدم التيولوجيا المسيحية في الرؤية المنطقة والشرق الأوسط اللي أدت إلى تبني الصهيونية فيما بعد، مأزق في التعامل مع المسيحية الشرقية. يعني هذه تشكل مش موجودة في عالمه، ولذلك يحاول أنه ينكر وجودها أصلا، يعني لأنه مجرد وجودها بتربك كل الصورة. In 1933, public protests and rallies intensified in Palestine. Women took part side by side with men. The British authorities cracked down on demonstrations and arrested thousands. Many were killed and wounded. Even Musa Qasim al-Husseini, the former mayor of Jerusalem, at the age of 80, was beaten by British soldiers during a demonstration in Jerusalem. He later died of his injuries. A Palestinian policeman, Mohsen Tawfik, wrote a letter condemning the behaviour of his British senior officer John Faraday, who fired 25 bullets at Palestinian demonstrators in Jaffa. A number of other complaints were filed against Faraday. 4 years later, the British government responded by awarding Faraday the King's Police Medal, praising his role in Palestine. رغبة بريطانيا بمنح المطالب الوطنية للشعب الفلسطيني وعدم رؤيتها للشعب الفلسطيني كمجموعة قومية وطنية ذات حقوق ومعاملتها على أساس إنها طوائف، أدى في حين عاملت الوكالة اليهودية على أساس أنها ممثلة لمجموعة قومية. كل هذا مجتمعا أدى إلى تفاقم الوضع والصدام مع بريطانيا. Only still images of the Palestinian demonstrations are available in the archives, and no moving pictures are anywhere to be found. Meanwhile, movie cameras were widely used to document Zionist and British activities in Palestine. In the mid-1930s, Tel Aviv raised the Zionist flag, exporting cotton and diamonds from Jewish factories, while Jewish immigration and settlement building continued. كان من أهم تحديات هذا العمل أن نجد الصور الأرشيفية التي حاولت الدعاية الصهيونية محوها. استغرق الأمر أشهرا من البحث في الأرشيف البريطاني هنا في لندن لنجد بالصوت والصورة بعضا من الحقيقة المغيبة. Most of the Palestinians, intellectuals, leaders, journalists, were still unaware how determined the Zionist movement is of dispossessing them from Palestine. Figures show how the number of Jews immigrating to Palestine increased from 4,000 in 1931 to 9,500 the following year. In 1933, the number jumped to 30,000, then in 1934 to 42,000.
and reached its peak of 62,000 in 1935. That same year, the Palestinian poet Abdul Rahim Mahmoud wrote a poem which he read in the presence of Prince Saud bin Abdul Aziz when he came to visit Jerusalem. The poem said, "Did you come to visit the holy Aqsa Mosque or to bid it farewell before it is lost?" هذه الأراضي عم بتروح، الوعد عم ينفذ، غياب أي تفاعل معها من الحكم البريطاني في قمع وفي بطش وفي قوانين رهيبة في الحكم البريطاني لحد اليوم إسرائيل عم بتطبقها بالاعتقالات وفي الإبعاد وفي البطش. اتحرك من 35 عز الدين القسام. الشهيد عز الدين القسام يمثل حالة في الثلاثينات، حالة بأنه في بعدها العربي للقضية، بأنه جاء من سوريا، في البعد الديني للقضية، ويعني بارتباطه بالمسجد، بعملية تنظيمه، بعناده في المقاومة، في إصراره على مقاومة المحتل. عندما أرسل القسام للقيادة الفلسطينية في القدس ليستشيرهم في الثورة، قالوا أنه نحن الوقت غير مناسب لإعلان ثورة، الشعب غير ناضج لإعلان الثورة، وقالوا أيضا أننا ما زلنا نحن نراهن على إمكانية الحصول على حقوقنا من خلال المفاوضات السياسية. As soon as Sheikh Izzeddin al-Qassam announced the armed revolution, he was besieged by the British Army in the Yabad forest near Jenin. Al-Qassam was pounded by British planes and artillery and was killed. حركة القسام لم تحظى بالاهتمام الكثير من جانب المؤرخين، ولا نعرف عنها الكثير بسبب الغموض التي اكتنفها وبسبب الحرص الشديد للشيخ عز الدين القسام على سرية العمل وعدم إطلاع الكثيرين إلا الصفوة الصغيرة من طلابه. امتدت روح عز الدين القسام في الوسط الفلسطيني، وتأثر بها كثير من الفلسطينيين، فبدأت مشاعر الانقلاب أو التمرد على الاستعمار البريطاني تظهر في صفوف الشعب الفلسطيني. The Palestinian political leadership came under pressure to halt its negotiations with the British. The Palestinian poet Ibrahim Toukan wrote an ironic poem addressed to the leadership in 1935, saying, "Oh, you sincere patriots, it is you who carry the heavy burden of the cause. Only a fragment of the country remains to us, so please step down before the remaining parts fly away." بدأ الإضراب في يافا، بحرية يافا 19 نيسان 1936. القيادة الفلسطينية، الأحزاب الفلسطينية، احنا قلنا الحركة الوطنية الفلسطينية كانت منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التناحر العائلي. الأحزاب الفلسطينية الستة شكلت قيادة اللجنة العربية العليا في 25 نيسان 1930 بعد 6 أيام من الإضراب حتى تقود الثورة، وقدت الثورة فعلا. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. Against all principles, the British government imposed the Balfour Declaration, which is abhorred by all Arabs in the Near East, and on favoring the establishment of a national home for Jews, forgot intentionally to safeguard the civil rights of the non-Jewish population. The Arabs, who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about, and until the government introduces an essential change in its present policy. لما صار الإضراب اللي هو من أعظم الإضرابات في التاريخ، إضراب 36، كل فلسطين أضربت، وهذه جاءت نتيجة النضالات اللي صارت في السابق في مواجهة الانتداب، حكم الانتداب وتحيز الانتداب مع اليهود وتمكينهم من تسهيل الأمور عليهم في كل شيء. The strike shocked the British mandatory authorities. They undertook harsh, punitive actions, arresting anyone suspected of links with the revolutionaries and destroying their homes. In Jaffa alone, more than 200 houses were demolished as a collective punishment.
Demolitions in other villages and cities followed. The British insisted that destroying Palestinian houses was justified as a means to end the revolt. شو بتتذكر عن الإنجليز بالبلد؟ شو كانوا يعملوا؟ الإنجليز حطوا مخيم، حطوا مين؟ حطوا المركز بل هذا على الطريق. مين ما فات خالي إله، خالي ماخذ الشغيل تبعه، فاهمي؟ قالوا له فوت أنت والشغيل تبعك بدك تكنس المركز. قال له أنا ماخذ شغيلتي. ضربوه. لما ضربوه؟ ضربوه لريمون، اسمه ريمون الضابط. تموا يقتلوه لمات. أخذناه عملوا عملية على حيفا في مستشفى حمزة، فاهم؟ قريب بهذا لا قالوا من الضربة هون مديل الشحم رايح زايب مات. باكل لهلبونا. شو يعملوا؟ ايه يقتلوا الاسلام ويأخذوهم على السجن على تركان، على شرشور هذا البلد ولا شرشور هذا عند بنيامين هذه، يحبسوهم هناك شهر شهرين وشغلوهم في المحاجر شغال الشاكة، وجيبوهم هان على نور شمس على المحاجر اشغال الشاكة. إذا بتقري مذكرات بن غوريون كان يتحدى مفاوضه العربي في قمة الثورة، في قمة ال36 في جلساته مع موسى العلمي اللي رتبها واكهوب المندوب السامي، قال له احنا إلنا حضور فعلي لا يستطيع الغربي ببريطانيا أن تقول لنا لا، من أنتم في بريطانيا. During the Palestinian strike, David Ben-Gurion, the head of the Jewish agency, discussed with the British High Commissioner the possibility of resettlement in Transjordan for Palestinians who had been expelled from the territory of the Jewish settlements. Wackhope's response was that this was a good idea. Coming through here. Well, all the way through. In 1936, the Palestinian people launched their national general strike, protesting Britain's alliance with the Zionist movement. During the 6 months of the strike, 195 Palestinians were killed and over 800 wounded. The leaders of the Arab states advised the Palestinians to bring the strike to an end. المؤسف انه البيان لما طلع الامير عبد الله موقع عليه وملك اليمن الامام وناشدوا اهل فلسطين انه فكوا الاضراب يا اخي والامور بنحلها مع الحليفه والحليفه نواها طيبه وكذا ولا. واعطاء بريطانيا فرصه حتى تثبت حسن نواياها، حسن نوايا بين قوسين. ومن المؤسف انه حتى الان نتحدث عن قرارات الأمم المتحدة وعن مشاريع أمريكية وأوروبية ونقول فلنعطي الغرب فرصة لإثبات حسن نوايا، كأنه 70 سنة ليست كافية لإقناعنا بأنه ليس هناك حسن نوايا من الغرب. The Palestinian leadership bowed to the appeal from the Arab heads of state and agreed to meet the British Royal Commission of Inquiry headed by Earl Peel. In its report of 1937, the Peel Commission recommended the partition of Palestine. Its report drew the frontiers of a Jewish state in 1/3 of Palestine, marked in red, and an Arab state in the remaining 2/3 to be merged with Transjordan. The area from Jerusalem to Jaffa would remain a mandated territory. British newspapers published the Commission's proposal that Palestine be divided into 3 parts. The Egyptian newspaper Al-Nakba responded that the Peel Commission had come to implement a plan that had already been decided in London. The Commission also approved the principle of removing Palestinians from the lands allocated to the Jewish state wherever necessary. يسر الصهيونيين من تقرير بيل كوميشن كل السرور
لأنه مضمون في التقرير فكرة ترانسفير، أي انتقال الشعوب من منطقة أخرى خلال عقيدتهم أو قوميتهم. فبالنسبة إلى الصهيونيين معنى الترانسفير يعني قد يوصلوا على دولة يهودية 100% مع حق وبرميشن الدولة المنتدب. فذلك كان يعني أحسن شيء في تقرير في الكوميشن بالنسبة إلى الحركة الصهيونية. تنظيف وتطهير فلسطين من سكانها العرب من وجهة النظر الصهيونية عملية تم التخطيط لها عشرات السنين قبل. وجود لجنة تسمى بلجنة الترانسفير التي كان يرأسها يوسف فايتس الذي كان يشكل الساعد الأيمن لبن غوريون، وهذا في سنوات ال30 طبعا. هذا يؤكد أن المخطط الصهيوني كان يدرس مسبقا ضرورة التخطيط المنهجي لتطهير هذه البلاد من العرب خدمة للفكر الصهيوني لكي يتسنى ترويج فكرة أرض بدون سكان لسكان بدون أرض. From the 1930s, especially from the late 1930s onwards, they did start to discuss it very intensively, but still secretly. So I think it wasn't possible for many Palestinians to know what we know today as historians because it was in the archives. كان في جهاز تصنت يعني اليهود في الثلاثينات، هذا شيء أنا استغربت جدا. يعني المكالمات حاجة من الحسيني من مكتبه كان في تصنت اليهود وكانوا يسجلوا كل اللي بيحكي، وهيك كانوا يعرفوا كمان إذا في يهود بيحكوا مع جماعة حاجة أمين، وكانوا يروحوا لهم ويحكوا لهم انتم بتغلطوا، حتى ما حكوا أشياء أسرار يعني ما كشفوا أسرار. Between 1936 and 1937, the British killed 1,000 Palestinians, while 37 British police and 69 Jews were killed. In September 1937, Britain disbanded the Arab Higher Committee, headed by the Mufti of Jerusalem, Amin al-Husseini. 5 of its members were exiled to the Seychelles Islands in the Indian Ocean, a remote British colony. These included the Mayor of Jerusalem, the physician Hussein Fakhri al-Haldi, who documented British attitudes and support for Zionism in the diaries he wrote in the Seychelles. In October 1937, fearing British imprisonment, Haj Amin al-Husseini and other members of the Palestinian leadership fled to Lebanon. There was no longer a Palestinian political leadership in the land of the Palestinian people. In 1938, schoolchildren in Palestine learned that the borders of Palestine were Lebanon, Egypt, Syria, Transjordan and the Mediterranean Sea. This is how Palestine looked on the world map. In just 10 years, everything would change. The Palestinian Revolution persisted despite the lack of political leaders. To crush the revolution, the British had to bring an additional 20,000 men to reinforce their troops. بريطانيا جندت من أجل أن تكسر هذه الثورة يعني كانت جندت يعني أشهر جنرالاتها، الجنرال ويفل، الجنرال ديل، الجنرال ماكميلان، الجنرال ريش. 4 جنرالات واشتركوا في الحرب العالمية الأولى يعني خبرات عسكرية كبيرة جدا. The British spared no effort to disarm the Palestinian people, and the search for weapons was intensive.
إذا وصلوا لقوا رصاصة فاضي باب بيتنا ينسوا في البيت. كانت بريطانيا تمنع أي واحد يحمل سلاح حتى لو فشخ يحاكموا عليها، ممنوع. يعني في البلد في 3-4 مناطق فيش. يجوا عندنا تفتيش يفتشوا يحطوا يكبوا الطحين على القمح على الذرة مع العدس يخربطوا الدار ويطلعوا يطلعونا احنا عند المدرسة يصيروا يحكوا كلام عاطل الانجليز. يفتشوا البلد ويروحوا ونرجع الدار. بهدلونا الله يبهدلهم. على الانجليز كيف كانوا يجوا ياخذوا النسوان ويحطوهم، باخذني امي على الجامع ياخذوهم يحطوهم في الجامع ويفوتوا يفتشوا البيوت على الرجال، يدوروا على الرجال ويقولوا غيمت بس يجي الانجليز بالدبابات وبالكذب يعني وبالطيارات يهربوا الرجال لانه بدهم يدوروا على رجال الثوره. بدي احكي لك الحكايه. اجى العيد لبسنا اواعينا وطلعنا بدنا نروح على الجامع نصلي، ما حسينا للطيارات الا الجيش دخل. لما اخذونا قعدونا فتحوا في كرزات محلات وقالوا كمون بهالسنقات وفلينا، عبونا في المحلات كلياتها، سكروا علينا، فيش لا شرب ولا شيء، صرنا نبول على حالنا. رد فعل بالنسبة للسلطة البريطانية كان عنيف جدا. كونوا في آنذاك concentration camps في فلسطين وأخذوا آلاف من المواطنين الفلسطينيين وحطوهم في هذول المخيمات للconcentration camps وفي نفس الوقت الاعتقالات. نعم، اعتقالات. Sataj Bahai, the wife of journalist Najib Nassar, was the first female political detainee to be put in prison, where she remained for a year and a half. The Palestinian press published a cartoon called The Dance of Death. It showed the Zionist leaders, Weizmann and Jabotinsky, building their state on a foundation of human skulls. While the British were disarming the Palestinians, they allowed Jews to carry arms, claiming that Jews were a minority who needed to defend themselves. In 1938, the first time such a thing happened in the Middle East, this Jewish minority, with the aid of underground Zionist organizations, exploded bombs in markets and buses. For 3 consecutive days in July that year, Jewish gangs blew up cars in Haifa and Jerusalem. 68 Palestinians were killed. لا أتصور الصهيونية بدون عنف، سواء قبل قيام دولة إسرائيل أو بعد قيام دولة إسرائيل. Not only did the British turn a blind eye to Jewish arms, they also supported the training of special Jewish forces, financed by the Jewish Agency, but trained by a British officer, Ord Wingate, who was a Zionist sympathizer. Ord Wingate was very racist towards the Arabs. During his role as a British army officer in the Arab Revolt, that he decided to append to his units Jewish soldiers, and he taught them how to occupy Palestinian villages, expel them, destroy them, and I think in many ways he contributed directly to the ideas of ethnic cleansing that would be perpetrated on the ground in 1948. British volunteers
A British TV series about Wingate's life supports what the documents have revealed. Did give full approval for your scheme using a combined force of British and Jewish personnel. British soldiers and Haganah men will assemble at 1900 hours, 15th of May, 1938. Orde Wingate was looked upon by Moshe Dayan, who later became Israel's defense minister, as his mentor. Israeli brigades under Wingate's command organized night raids against Palestinian revolutionaries to murder them in their villages. وصلت الثورة الفلسطينية إلى قمتها في صيف 1938 وكانت هناك قيادات ميدانية كبيرة جدا. هناك تقريبا 65 قائد محلي و 14 قائد منطقة، فتقريبا من 60 إلى 70% من هؤلاء القادة كانوا من القساميين. مثلا في الجليل الأعلى كان هناك القائد خليل، القائد القسامي الذي اشترك في معركة يعبد مع الشيخ القسام خليل عيسى أو إبراهيم الكبير منطقة الجليل الأعلى. عمل المنطقة الثانية كانت منطقة الجليل الأدنى أو الجليل الأسفل، وكان أيضا فيها بقود هذه المنطقة قائد قسامي. لذلك أنا قلت لك الثورة كانت ابتدت ثورة القسام أبو إبراهيم الصغير اللي هو توفيق لإبراهيم. The leader in the area of Jenin was Farhan as-Sadi. Nablus, commanded by Mohammed Saleh al-Hamad, and after he was killed in May 1938, Abdul Fattah Mustafa took over. Jerusalem's commander was Abdul Qadr al-Hassani, and that of Jaffa was Hassan Salama. Other leaders of the revolution were Ataya Ahmed Awad, who was killed in March 1938, and Youssef Abu Dora, executed in 1939. The general commander of the revolution was Abdul Rahim al-Haj Muhammad. لاحق الإنجليز الوالد ووضعوا جوائز لمن يلقي القبض عليه أو يأتي به، والحمد لله تمكن من التخفي والهرب، وبدأوا يشكلوا فصائل فلسطينية للجهاد، واستمرت هذه الفصائل تعتمد على نفسها وتعتمد على القرى. وأذكر عندما جاء الإنجليز جاءوا ونسفوا بيتنا، كنا نيام، فأيقظونا وأخرجونا من البيت ونسفوا البيت على ما فيه. الوالد بعث رسالة إلى الحج أمين في تاريخ 18/3/1939 ويشير إلى الحج أمين بأنه بعض الثوار جاءوا إلى دمشق ويصرف عليهم على الملابس وعلى أشياء لا تهم الثورة كثيرا، ويجب أن توجه فلوس الثورة إلى الرصاص والبنادق. In the last line of his letter, he warned that if the attitude of the political leadership did not change, it would be the end of the Palestinian revolution. A few days later, Abdul Rahim al-Haj Muhammad was killed in an ambush set up by the British in the village of Sanur. Abdul Rahim's wife had already passed away 5 years earlier. With his death, 4 children became orphans. قضية حصار القائد عبد الرحيم الحاج محمد وسقوطه في صانور في آذار 1939، هذا الملف ما زال مغلقا في الأرشيفات البريطانية وفي الأرشيفات الإسرائيلية. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، الشباب المجاهدين اللي ناضلوا واستشهدوا هذولا قمة الأمة، هم خير العناصر في الأمة على الإطلاق، لا أحد يدنو إلى أقدامهم. لكن
لم يجدوا القيادات التي ترعاهم. التنظيم والتخطيط فقدناه من الأصل. القيادات كانت دون مستوى وعي المرحلة الحقيقة. Between 1938 and 1939, the British held dozens of military tribunals. 112 Palestinians were executed, among them an elderly man of almost 80. He was executed while fasting during the holy month of Ramadan. Sheikh Fahan al-Sadi. ويسجلون هنا جميع الشخصيات الوطنية، إنه هذا شخص مشاغب وهو غير محب للسلام ولأنه يحرض الناس. The British and the Zionists did not eliminate only those Palestinians who bore arms. The Bishop of Acre, Gregorius Hajjar, who advocated Christian-Muslim unity against the Zionist movement, was also murdered as he travelled to Haifa. Bishop Hajjar was known as the Bishop of the Arabs and was buried at the Roman Catholic Virgin Lady Church in Haifa in a majestic setting. بريطانيا كانت تمارس إلى ذلك ضغط هائل على السكان من سياسة العقاب الجماعي، حرق البيادر وتجميع الرجال وإجبارهم بالسير على الجمر وعلى ألواح الصبر والتعذيب وخلط المواد الغذائية وبعضها خلط الزيت بالسكر وما إلى ذلك، والتجويع وهدم المنازل والحصار الشديد في أيام الحرب القائضة. كل هذه الأمور مجتمعة أثرت على معنويات الشعب الفلسطيني وقدرته على الاستمرار بالثورة، خاصة الكثير من كوادر الثورة تم القضاء عليها. In addition to the killings of leaders and cadres, the revolution was also infiltrated. صاروا اليهود يشتغلوا مع المخابرات البريطانية. مرات مثلا كان واحد يهودي يجي عنده صاحب عربي بيجيب معلومات، اليهودي بيتصل على الجيش البريطاني وبيروحوا مع بعض يسوي اعتقالات في، عشان اليهود طبعا ما لهمش دولة وما لهمش جيش حقيقي، يسوي اعتقالات في بلد معين. هذا صار كتير. وكمان كان عشان علاقتهم كانت كويسة مع البريطانيين، اليهود مثلا إذا كان بدهم يسووا واحد من الثوار يجندوه كعميل كانوا يتصلوا بالبريطانيين يقولوا هذا الشخص ممكن يشتغل معنا، هو في السجن، فلتوا عنه خلوه يطلع ويشتغل معنا. وأسسوا نوادي المسلمة الوطنية، وكانت تدعم من قبل الصهاينة. هم حكوا ضد الحركة الوطنية. مثلا لما راحوا وفود الحركة الوطنية للندن هم كانوا يبعثوا بركيات ضد هدول الوفود ما تمثلنا والى اخره. يعني الصهيونية كانت تأسس نوادي اسمها إسلامية وطنية، مش بس إسلامية وطنية، وتدعمها بالمال سرا يعني بصير. وكانوا يقعدوا مع بعض اليهود هدول الجماعة من هدول النوادي وبكتبوا بركيات للمندوب السامي وللوزير الخارجية البريطاني. In the years of the revolution, between 1936 and 1939, 5,000 Palestinians were killed and 14,000 wounded, whilst 100 British soldiers and 400 Jews were killed. واحد من كل 10 شاب فلسطيني من هذا الأمر اللي يعمل الحرب، يعني بين ال 18 وبين ال 40، أم في السجن، أم مقتول، أم مجروح، أم مطرود من البلد. ففعلا كل الجيل الذي قد يكون جيش لمقاومة
الحركة اليهودية في الأربعينات كان مفقود. اللي كان نشيط بالثورة أو انقتل أو هرب أو انعدم، يعني ما كان في أي مؤسسات تقريبا يعني بالمجتمع الفلسطيني، لا مؤسسات ولا نشيطين ولا شيء، يعني كان المجتمع بوضع كتير متدهور يعني. And the Palestinian society was leaderless in many ways, both militarily and politically. And although there was a Palestinian leadership in exile, it had very loose connection to the events inside Palestine. So I think it is fair to say that from 1939 onwards, there isn't a real Palestinian leadership on the ground. And this is one of the reasons that contributed to what happened in 1948. The battle for Palestine was lost by the Palestinians not in 1948, but in the late 1930s, because Britain completely smashed to the ground the Arab revolt and the Arab irregular forces. In the same year, Britain held a conference at St James's Palace in London. Arab delegations and a Zionist delegation both took part, but in separate meetings. تلاقي الوفد الفلسطيني محضون بالوفد الأردني والمصري واليمني والعراقي. بنفس الوقت بتلاقي بنفس القاعة وبنفس الجلسة بتلاقي الوفد الصهيوني اليهودي، بن غوريون ووايزمان وشاريت، محضون بملوك اليهود الأغنياء في العالم. يعني عدنا لنتفاوض مع الحاكم الشريك مع العدو الحقيقي لما تبقى لك من حقوق. At this conference, Britain announced that it had fulfilled its obligation under the mandate to establish the basis of the Jewish state in Palestine. A year after the outbreak of World War II, with the cooperation of the Jewish Agency, 15,000 Jews joined the British Army. The Jewish military, the Haganah, transformed itself into an army with its own air force. وضمن الخطط الحقيقة دخلوا معه، شكلوا بعض كتائب أو بعض وحدات أو كذا إلى من اليهود، وكثير من قادة اليهود اللي قادوا الحرب في 48 ولا يزال بعضهم كمان، لا يزال بيجوز بعضهم أحياء منهم اللي اشتغلوا في الجيش البريطاني كمان في هذيك الفترة. وهذا على فكرة أثر في 48 عشان كان في كثير آلاف من اليهود منظمين ومجندين بيعرفوا يستعملوا سلاح، ومنهم ضباط ومنهم بيعرفوا بالمدافع يعني وباللاسلكي وبكل كل الاشياء وكل انه الجيش مهني لازم يعرف شيء ما كان موجود بالطرف الفلسطيني طبعا. لا شك ان الخبرة التي استفادت الجندي اليهودي من خلال الحرب العالمية الثانية استفاد كثير خلال حرب فلسطين في الأربعينات. رأينا في فلسطين جنود يهودي لهم خبرة واسعة في استعمال الإصلاحات في كل المجالات، حتى في الطيران وفي الدبابات وفي السلاح البسيطة التي يحمل الجندي العادي. فكان لهم كل الخبرة. وبعدين في العلوم العسكرية يوجد ضباط يهودية اللي وصلوا إلى هذه الدرجة تحت الجيش البريطاني. Meanwhile, in Palestine, an unusual intelligence operation was taking place. The first stage was the collection of material about every village in Palestine. This was called the Village Files project. They were quite amazing because they had information of every village in Palestine, mainly about the details of how
good actually would be to take it over. So there's a lot of information about the quality of the land, how rich the people were, to the extent that they even knew how many fruit are on each tree, there is on each tree. What were the political affiliation of people, how easy or how difficult it would be to occupy it. So they started gathering in the 30s? Or in the late 30s, yeah. In the late 30s and early 1940s, yes. They were actually using, exploiting Arab hospitality, because if you come to a village in Palestine, it doesn't matter who you are, you're invited. And they used that hospitality in order to spy around. And especially what they needed were two things. One is to know how to access the village later on in order to occupy it, and to know what the village had in terms of assets and so on, that when they occupied, that people would not, run away with what the Zionists wanted for themselves. The immigration of Jews to Palestine continued, but the Zionist movement wanted the admission of a larger number than the British were letting in each year. In 1940, the French ship Patria docked near the port of Haifa with 1,800 illegal Jewish immigrants on board. The Zionist movement decided to blow open one side of the ship to compel the British Mandatory Authority to admit the illegal immigrants. More than 260 Jews were killed in this terrorist operation. The Haganah members who placed the bomb disclosed the details of this operation in the late 1950s. Here in New York, in May 1942, a major development occurred within the Zionist movement. The Zionists held a meeting at the Biltmore Hotel in New York, attended by 600 prominent delegates from Europe and the United States, with the presence of David Ben-Gurion, the head of the Jewish Agency, and chaired by Chaim Weizmann, president of the World Zionist Organization. في ذلك المؤتمر المنظمة الصهيونية اتخذت قرارا بنقل الثقل من بريطانيا إلى أمريكا. طبعا كان ممهد لذلك علاقات قوية بين الصهيونيين في أمريكا وبين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى الآن العلاقة قوية. لكن تطورت العلاقة. خروج أمريكا من الحرب العالمية الثانية سيدة العالم الغربي، ونزول بريطانيا إلى إمبراطورية سابقة حيث كانت الشمس لا تغيب عنها وأصبحت تغيب عنها تماما، وبالأساس تغيب عن لندن الشمس. ذلك شجع اليهود على أن يعتمدوا على أمريكا من خلال استمالة الزعامات والقيادات الأمريكية من الحزبين عن طريق رأس المال والدعاية الصهيونية في أمريكا. The Biltmore Declaration underlined American support for the establishment of a Jewish Commonwealth in the whole of Palestine, which would commit itself to back American interests. In 1943, General Patrick Hurley, a former Secretary of War in the American administration, submitted a report to the White House following a visit to Palestine and talks with David Ben-Gurion. In his report he said, "The Zionist organization in Palestine has committed itself to an enlarged program which would include a sovereign Jewish state which would embrace Palestine and probably eventually Transjordan, the eventual transfer of the Arab population from Palestine to Iraq, Jewish leadership for the entire Middle East in the fields of economic development and control." The following year, the World Jewish Conference held at Atlantic City in the American state of New Jersey discussed the need to compel the British to quit Palestine. It also called for international protection for Jews after the Holocaust in Europe. Jewish Commonwealth inherits Israel. Others Israel means nothing more than justice to the Jew, freedom for the Jew, equality of the Jewish people with all the free peoples of earth. That the real solution of the Jewish problem cannot be brought about unless the Jewish people will be given the right and will be helped by the United Nations to establish Palestine once and for all as its own Jewish homeland.
conference appeals to the United Nations to ensure that the general scheme of post-war reconstruction shall include the establishment of Palestine as a free and democratic Jewish Commonwealth. In 1945, the US President Harry Truman gave his approval to the immigration of 100,000 Jews to Palestine. Earlier in the year, the Zionist movement had contributed $2 million to his presidential campaign. Always hoping that we'll finally arrive at the peace in the world which we anticipated when we created the United Nations. That's the only... The World Zionist Conference, under Chaim Weizmann's leadership, soon decided to speed the process of driving the British out of Palestine. Its recommendation was that the Jewish Haganah should collaborate with the Zionist Irgun and the so-called Stern Gang to reach this goal. This decision was taken after David Ben-Gurion persuaded the Jewish community in America to pay for the purchase of arms manufacturing machinery, so that the Haganah could now produce its own weapons. والله إنهم بالجبال منشورين وبتدربوا ما ضحش عليهم. كل شوف حركة بدينهم وشو بيسووا هذول؟ ليش هذول بيعملوا هيك؟ يدبوا حالهم على الشوك. والله على الشوك يدبوا حالهم ويتدربوا ما ضحش عليهم. Meanwhile, the Palestinian politician Musa al-Alami made a tour of the Arab world. He discovered that the general Arab view was that there were 40 million Arabs and only 600,000 Jews, and it would therefore be very easy to control the Jewish minority. The British realized how volatile the situation had become. In February 1946, they decided to evacuate British families from Palestine. Discussions went on between the Zionist movement and the British authorities. Documents reveal that Chaim Weizmann held secret conversations in March and July of 1946 with the British High Commissioner Alan Cunningham. In these talks, they discussed the partition of Palestine and how the parts of a viable Israeli state should be linked up, giving it control of both the Negev Desert and the waters of Galilee. At the same time, the British Army continued to confiscate arms from the Palestinians. In the first half of 1946, over 300 Palestinians were arrested for the possession of weapons. Meanwhile, the Mufti Amin al-Husseini was in France after spending 6 years in Italy and Germany during World War II. He had hoped the Axis countries would win and had vainly anticipated that there would be a promise of independence for Palestine. Der Großmufti von Jerusalem besichtigt musulmanische Truppen der deutschen Wehrmacht. يعني حاج أمين كان يخاف إنه إذا بتصير فيهن مؤسسات ويكون فيهن قيادي جديد يمكن يعني ما يكون عنده تأثير زي ما كان وما يكون على منصب القيادي. مفتي القدس الحقيقة الحاج أمين يعني نحن بنحسن النية فيه، لكن كان في قناعتي أنا الشخصية دون مستوى القيادة. لكن تنسيش البيئة العامة البلد. الرجل كان مفتي فلسطين العام ورئيس المجلس الإسلامي الشغلات مش أنا اللي عينته، اللي عينه الإنجليزي يعني كمان. The Mufti went to Cairo in May 1946 to participate in the first Arab summit, attended by the leaders of Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Yemen, Syria and Lebanon. The summit was followed by an emergency meeting of Arab foreign ministers in Bludan, Syria. Also attending the meeting, as an observer, was the director of British military intelligence in the Middle East, Brigadier Clayton. Back in Palestine, the British Army was suffering Zionist terrorist attacks that made headlines. Against British restrictions, extremists wreck a train on the outskirts of Jerusalem.
Armed crewmen inspect the hole where the explosion which caused the wreck occurred, and guards patrol the area. Violence and death ride the ancient streets of Jerusalem. And here the climax, blasting of police headquarters. 3 men lost their lives in this attack. A roving band shot up the station first, then launched high explosives. Soldiers combed the debris for other dead as turmoil seethes in the cradle of brotherly love. New High Commissioner Cunningham investigates. Tommies patrol the streets and quiet descends. Is it the calm before another storm? The King David Hotel in Jerusalem was the target of an operation planned by the Zionist Irgun Group. In this suite, which hosted the headquarters of the British administration, the unexpected happened. The terrorist attack demolished the entire southwest side of the hotel. 91 people were killed. Former Irgun members later claimed responsibility for this attack, yet the King David Hotel was not to be their last target. In 1947, the Irgun blew up the British Officers' Club at Goldsmith House in Jerusalem. Jewish terrorist gang to intimidate authority. 16 persons die and 13 others are injured as extremists blow up the Officers' Club in an unremitting campaign of violence. Universal's cameraman, on the scene minutes after the explosion, records the stunned and shaken victims as they are carried from the wreckage. Few of the 50 officer inmates of the club escaped injury as extremists, under cover of rifle fire, hurled explosive-laden suitcases through the windows and doors of the building. Several of the injured died later of their wounds. The club is a shambles. The situation escalated when the Irgun kidnapped and executed 2 British sergeants, Clifford Martin and Mervyn Pace. The 2 men were hanged in a field near Netanya. Follow the hanging of 2 British sergeants by extremists. Palestine becomes an armed camp. The sad hanging of the 2 British Army sergeants probably accelerated the speedy exodus from Palestine of the British Mandate. The 2 soldiers were buried in the war cemetery in Ramla. Their bodies are there to this day. During 1946 and 1947, the Jews killed 169 British soldiers. On the other side, 37 Zionists were killed. Menachem Begin was the leader of Irgun. The group's symbol was the map of a Jewish state that encompassed Palestine and Transjordan. 25 high-ranking officials of the Irgun-Zwei Leumi and Stern gang. British authorities arrested Begin after distributing his photo as a wanted terrorist. Years later, Begin became the Prime Minister of Israel. We signed by President Sadat and Prime Minister Begin, and it will be witnessed. In 1978, he was awarded the Nobel Peace Prize along with Egypt's President Anwar al-Sadat. During the last 8 years of the British mandate in Palestine, British documents recorded over 500 terrorist attacks by Zionist Jews.
The most novel of these was the mailing of explosive packages to British officials. From Haifa come pictures showing the result of the recent outrage that shattered the brief lull in terrorist activity. The incident was caused by a man, believed by some to be one of the Stern gang this time, driving a stolen van full of explosives to quarters where it blew up. 2 British and 2 Arab policemen were killed and others are reported missing. More than 60 police, soldiers and civilians were injured. Many of the casualties were caused by flying glass, and a great deal of damage was done, not only at police headquarters, but also in the neighbourhood. Windows were broken as far as a mile away. Winston Churchill, the former Prime Minister of Britain, commented on the terror attacks, saying, "They have shocked the world. They have affected strongly people like me, who in the past have been consistent friends of the Jews and constant architects of their future." However, the British refrained from a violent response to acts of Zionist terrorism, even though there were 75,000 British soldiers in Palestine. في كان مجموعة من الأسباب، منها أنه ضمن قوات الأمن أو الشرطة البريطانية بفلسطين كان أعداد كبيرة من اليهود، وهؤلاء اليهود كانوا يعرفون الخطط ويحاولون إجهاضها. الشيء الثاني، كان نفوذ الحركة الصهيونية في الخارج قوي جدا على الحكومة البريطانية، ويؤثرون عليها كي تؤثر على ضباطها وعلى الانتداب البريطاني في فلسطين. At the recommendation of the United States, Britain decided to turn over the Palestinian problem to the United Nations. British public opinion will permit no more expenditure of life and treasure. It will acquiesce no longer in the use of British forces and the squandering of British lives to impose a policy in Palestine which one or other of the parties is determined to resist. It has brought down on our heads the execration of the Jews and the bitter resentment of the Arabs. It has made us the butt of malicious criticism throughout the world. We have played our part. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. Theoretically, you're due for a share of these. They're real Jaffas being gathered in the groves of Palestine for shipment to Britain. Most Palestinians were not aware at that time that they were about to become victims of ethnic cleansing. After 30 years of the British mandate in Palestine, Britain found a way out of its problems by invoking the United Nations. To thank the Assembly of the United Nations for granting the Jewish Agency for Palestine a hearing. When we speak of a Jewish state, we do not have in mind any racial state or any theocratic state, but one which will be based upon full equality and rights for all inhabitants without distinction of religion or race and without domination or subjugation. The UN General Assembly held a session on November the 29th, 1947, with the sole task of adjudicating on the partition of Palestine. ثم هذه خريطة الأراضي. كما ترين اليهود لم يملكوا أكثر من 5.5% من مساحة فلسطين. However, the United Nations resolution granted them half of Palestine.
It deliberately omitted the word Palestine from its text and made the establishment of an Arab state impossible, since Jaffa was cut off from the rest of the state and Gaza was separated from its agricultural areas. This was the draft resolution presented for voting. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. أمريكا بالأساس إذن وفي عهد ترومان هي التي صنعت هذا القرار ودفعت ثمنه عن طريق الضغط وعن طريق الرشاوي إلى عدد من مندوبي الدول، وقد اعترف مندوبو ليبيريا في إفريقيا والفلبين وغواتيمالا، عدد من الدول اعترفوا خطيا بمذكراتهم بالضغط الأمريكي عليهم أو على حكوماتهم للتصويت، بدل التصويت مع العرب أو التصويت أو الامتناع عن التصويت إلى التصويت مع القرار الذي أمريكا وضعته. Arab papers listed the countries that supported the UN partition plan. Arabs demonstrated against the resolution. It was unthinkable in the United Nations or any other place in the world that a national liberation movement would share the land with the settler community by dividing it. What was important for the Zionists in the United Nations partition resolution was that it provided Israel with international legitimacy, but they didn't care for the borders, or they didn't stop them from thinking how to dispossess the Palestinians. أرادوا ترسيخ المبدأ وهو مبدأ الدولة اليهودية. حالما رسخ المبدأ وقبل دوليا هم تكفلوا بالتفاصيل، ولذلك برأيي الترانسفير هو مترتب عن فكرة الدولة اليهودية في مكان لا يوجد فيه أغلبية يهودية، وبالتالي لا مجال لللف والدوران حول هذا الموضوع. قلت دولة يهودية، قلت ترانسفير. After the partition resolution, Britain announced that it was to end its mandate in Palestine on May the 15th of the following year, 1948. The Arab League decided to prepare the Palestinians for an armed struggle by training 3,000 volunteers in Syria. Speaking in the town of Ali in Lebanon, the Mufti Amin al-Husseini announced Arab countries will take upon themselves the liberation of Palestine. حاج أمين الحسيني في 37 طلع من هون 11 سنة أو 10 سنين ما كان في فلسطين، ما كان يعرف الوضع. هون كان في كتير من الناس كانوا يشوفوا التمارين الصهيونية، كانوا يشوفوا كيف مسلحين، كانوا يشوفوا الكبوتسات والمستوطنات تبعهم، كانوا يعرفوا إحنا شو بنسوي ضد هدول. Palestinians began to organize local committees for self-defense. By the end of 1947, they sent groups to Damascus, Beirut and Cairo to acquire weapons and get military training. احنا لما صار الانجليز بدها تطلع وتسوي ما عندنا سلاح، رحت اعطاني ابوي مصاري ورحنا اشترينا بارودة فيها يا ابني 3 رصاصات، بارودة حقها 100 ليرة فلسطيني فيها 3 رصاصات. شروا كم خلقة بارودي يطلع هالشباب يتدربوا عليهم. وصلنا لحد صحماتها قالوا لي جرب لشوف حظك بتقوس او لا، في عمود هناك مسكت الرصاص قوس اجت بالحديدي. طلقة تطلع طلقة تضل معصمة في جواها، جيبوا قضيب على الحديد يصيروا يدقوا بهالبشك. طخوا كم رصاص وبلشت العام خلاص الفشل، خلص الفشل منا. By the beginning of 1948, and despite the presence of the British authorities in Palestine, the Jewish Agency was in practice in military and administrative control of Palestine. The Jewish Haganah became an army with 35,000 soldiers plus 10,000 more in commando units, Palmach, Irgun and Stern gangs. On the other side, only 2,500 Palestinian revolutionary fighters remained after the British authorities smashed the Palestinian Revolution. As well as 4,000 Arab and Palestinian volunteers, known as the Rescue Army, they came into Palestine in groups, led by Fawzi al-Khawarijji. In other words, up to May the 15th, 1948,
Each Palestinian or Arab fighter with his crude weapon had to face 6 well-trained Jews equipped with up-to-date arms, including an air force. When Britain's general officer commanding in Palestine, General John Darcy, was asked about the military situation after the pullout of the British forces, he said the Haganah would take over all Palestine. They could hold it against the entire Arab world. A small group of Zionist leaders and military commanders met regularly on a weekly basis from February 1947 to February 1948 for a whole year, planning the ethnic cleansing of Palestine. They didn't decide about it in a day. They had the weekly meetings, and in each week they became more and more convinced that this was the right way forward. In the beginning of 1948, there were 2 bombings, one after the other. The first was a car bomb which destroyed the old Ottoman government house in Jaffa, the Soraya, killing 26. And the second bomb in Jerusalem blew up the Semiramis Hotel, killing 20 Palestinians. At the Middle East Centre at Oxford University, we found an important document. In this letter, dated January the 6th, 1948, the British High Commissioner for Palestine sent a letter to David Ben-Gurion, inquiring whether the Haganah had been responsible for the blowing up of the Semiramis Hotel. 2 days later, Ben-Gurion, who signed himself Your Excellency's obedient servant, sent a reply on the letterhead of the Jewish Agency for Palestine. He admitted that the Haganah was responsible for the explosion. During the first 3 months of 1948, the Zionists were responsible for dozens of bombings in Palestinian cities and villages. There were also individual killings on the roads, special operations carried out by Zionists disguised as Arabs, who were known as the Mustaravim. شتويم في أوان البرتقال يعني في شهر 1 فرحنا هناك شافونا من بعد حوالي كيلو اليهود من المستوطن الوطني وصاروا يطلقوا رصاص. خبينا ورا صناديق البرتقال وكانوا عمال البرتقال يلقطوا في هذاك الوقت. أحيانا يستعملوا بعض الديناميت ينسفوا بعض البيوت المتطرفة اليهود. يعني هاي أشياء بتذكرها. اليهود صارت تطلع على القرى بالليل، فاهم، وتعمل تحط قنابل وتسووا تنفجارات ولهذا. صرنا احنا ناخذ البارودة ونحرس خوفا من انه اليهود يدخلوا يعملوا هكذا. A direct challenge to the United Nations and its powers of war prevention comes from Palestine. The definition of legal and illegal forces becomes daily more obscure. Haganah, the force first legally raised for the defense of Jewish settlements, appears to function hand in glove with Irgun Tzvi Leumi, the outlawed terrorist army. Full-scale training is underway in a score of camps throughout the country. There is no shortage of arms nor ammunition. The cameraman taking these pictures was led blindfold to the training ground. A few of the men avoided being photographed. The Zionists developed flamethrowers and used them to burn down villages. At dawn on February the 15th, troops from the Haganah and Palmach launched an attack to test their effectiveness in expelling Palestinians from their villages. Yitzhak Rabin, the field officer of the Palmach, supervised the expulsion of 1,500 Palestinians from Caesarea near Haifa and the destruction of the village. What the Zionist forces did, they targeted 5 villages on the coast and experimented with them to see whether it works, and they expelled the inhabitants of 5 villages under the eyes of the British soldiers who were there, or still there until May 48.
And they found out that it was quite easy, that it didn't take much, there wasn't much resistance, the British did not interfere. دراسة بسيطة جدا وسريعة لكيفية سقوط القرى الفلسطينية، نصل إلى استنتاج أن كل قرية فلسطينية كانت لوحدها تواجه مخطط وهجوم عسكري من قبل المنظمات العسكرية الصهيونية. كان أهل القرية 20-30 شاب معهم بنادق قديمة يدافعون عنها بدون مثلا التنسيق من ضمن خطة عامة. عند عدد من ضباط اليهود صاروا شافوا انه سهل جدا تشرد او تشتت او الفلاحين الفلسطينيين. الموضوع اللي كان بالحركة الصهيونية انه بدنا احنا دولة مع اقل عدد ممكن من العرب. In Tel Aviv, Wednesday, March the 10th was a decisive day for the Haganah Command. The final meeting was on the 10th of March 1948 when they drafted the plan known as Plan D or Plan Dalet, which finalized the last details about how to expel the Palestinians and dispossess them. بن غوريون أعطى تعليمات بمصطلح نظفوا، يعني قديش بتقدروا تطردوا عرب اطردوا. Ben-Gurion wrote in his memoir, "In each attack, a decisive blow should be struck, resulting in the destruction of homes and the expulsion of the population." The Arab and Palestinian fighters were determined to defend their land, despite their very limited means. On March the 16th, a Lebanese newspaper published a report saying that Mohammed al-Hamad al-Hunayti, a Jordanian volunteer and commander of Haifa garrison, was trying to obtain weapons. كان والدي في حيفا، ولما رأى أن المناضلين ينقصهم التدريب والسلاح حز في نفسه، فاستثار همم ضباط الصف من الجيش العربي الأردني، واستعدوا أنهم يلبسوا ملابس مدنية ويدربوا المناضلين. طبعا كلوب باشا كان قائد الجيش الأردني، طلب والدي وقال له أنت يعني ليش تعمل هيك؟ قال له أنا عربي وعلي أني أساعد أهل العرب، احنا بندافع عن أرض العرب وعن الصخرة، وأنت ما بتعرف شو معنى الصخرة بالنسبة للأمة العربية والإسلامية. فلما شعر والدي أنه عليه ضغط استقال من الجيش العربي، فتوجه والدي إلى بيروت ودمشق للحصول على الأسلحة. حصل على كميات من الأسلحة. في أثناء عودته في قافلة السلاح من بيروت إلى حيفا، كانوا شباب نادي أسامة العكي بانتظارها، فعكا بيشوفوهم لليهود، قالوا احنا شايفين اليهود قاعدين بيجمعوا لك وحطوا لك موانع من 3-4 أيام، فالأفضل أنك تعود بالقافلة عن طريق بيروت دمشق عمان. قال لهم أنا إذا بغيب عن حيفا يوميا تسقط حيفا، ولذلك لازم أخترق الموانع هاي واللي الله كاتبه بصير. On the next day, al-Hunayti was killed in an ambush along with 12 other fighters on the road to Haifa. He was buried in Amman, Jordan. هلا طبعا السؤال ليش ما كان في عندهم اكثر سلاح؟ كيف اليهود نجحوا؟ وهذا لسبب الدعم الصهيوني. اليهود من برا كيف ساعدوا الحركه الصهيونيه وشو كان دور العرب وعدوا كثير وعملوا قليل. Instead of uniting the little forces that were there, it was decided that each of the leading commanders of the day, Abdel Qadir Hosseini, Hassan Salame, and Fawzi al-Kaukji, would each have their own operation. There was no coordination, and that helped the Zionist side. Abdul Qadir al-Husseini, the commander of Jerusalem area, went to Damascus to look for arms, but in vain. On April the 6th, he wrote a letter to the Arab League, holding it responsible for leaving the Palestinians helpless and without arms. Then he pawned his grandfather's land to buy weapons. On April 8, he hastened to the defense of the village of Al-Kastel, overlooking the road to Jerusalem.
In the battle for Al-Kastal, Al-Husseini was killed. On April 9th, as the Palestinians were carrying his body and those of his colleagues to be buried, the next phase of the Zionist military operation began. The aim was to expel the Palestinians from villages close to Jerusalem that were beyond the boundaries accorded to the Jewish state under the UN partition resolution. At dawn, a combined force of the Irgun, the Stern Gang and the Haganah attacked the village of Deir Yassin. By noon, the Zionists had slaughtered 100 Palestinians. وحتى مذبحة دير ياسين كانت تبعد 2 أو 3 كيلومتر عن مكتب مدير البوليس البريطاني في القدس، وعندما أخبروه بأن هناك مذبحة تدور في دير ياسين لم يتحرك وقال هذا ليس من شأننا. The British very sadly let down the Arab population. Of that there is no doubt. Because we were there, the Palestine police force, to police the country. The British troops were there to safeguard the people. But General Sir Hugh Stockwell, who was in command in Haifa, round about March 1948, he gave specific instructions that we were not to get involved in any activity at all. ما أظن أنهم كانوا مبسوطين مع هذه النهاية. كانوا يشعروا بشكل uselessness. بعض الشرطي الذي حكيت معهم قالوا لي في هذه الفترة قد نمشي في الشارع نرى الصراع بين يهودي وفلسطيني وإحنا زي ما كنش في المكان. The British Army started pulling out a month before the date set for the end of the mandate. As soon as they had departed, the Zionist forces took over. كان كامب الجيش البريطاني، وهذا الكامب كان سبب في خروج البلد أو القضاء على البلد، فكانت استلمته الإنجليز زي ما قلت لك، والإنجليز أجوا في الليل طلبوا من اليهود يستلموا الكامب، سلموه في الليل، فهذول أهل القرى القراب راحوا يستلموا المعسكر الكامب، ففاجأوا في اليهود. راحوا لك اليهود مركزين، لما انقربوا اليهود رشوا اللي رايحين، ايش مات وايش انجرح، اللي انجرح يزحف يوصل بين الشجر والقمح، واللي ما ظل مات ولا حدا جابه ولا ايش. بريطانيا اعطت سلاحها لليهود، كانت اليهود مدرعاتها دباباتها اسلحها كلها سلمت اليهود وطلعت بريطانيا. سلموا لهم او هم استلموا 2700 مبنى حكومي، 50 محطة قطار، و3000 كيلومتر من الطرق المعبدة، وعدة موانئ، وسلموا لهم 37 أيضا معسكر جيش بعضه ملآن بالأسلحة وقطع الغيار. جاء دولة طبرية في 16 نيسان، وجاء الجيش البريطاني كان في طبرية يحذر السكان العرب بأن عليهم أن يغادروا المدينة. بعض السكان بدأوا بالمغادرة، بقي منهم عدد كبير للدفاع عن المدينة، ووالدي كان من العائلات الفلسطينية التي بقيت ورفضت أن تخرج من المدينة في 16 شهر و17 شهر. فجاء ضابط بريطاني إلى والدي باعتباره قسيس، أنه يا قسيس عليك أن تغادر المدينة حتى يغادر أبناء الطائفة المدينة. فقال والدي لا، لن أغادر، هذه بلدي وفلسطين بلادي وأريد أن أبقى في حيث أنا. وقال الضابط حجة الزعم المألوف أن اليهود لهم حق بفلسطين. والدي كان عنده جواب كافي أنه لا حق لليهود بفلسطين،
ضابط جاء بشاحنة وبقوة وضع والدي وشقيقتي. والدتي كانت بالمستشفى مريضة بالقلب، جيء بها أخرجت من المستشفى وضعت بالشاحنة وأخرجوا من الطبرية. ولم يبقى في الطبرية إلا عدد محدود من المقاتلين واستشهدوا جميعا. The British Army completed its withdrawal from the Tiberias on April the 18th after forcing out 5,000 of its Arab inhabitants. The Zionists took it easily the following day. شاهدت بأم عيني كيف كانت العبارات البريطانية تنقل الفلسطينيين من حيفا إلى عكا. عملية ترحيل الفلسطينيين شاركت بها القوات البريطانية. In Haifa, the British Army completed its withdrawal at noon on April the 21st. On the same day, it was stormed by 5,000 fighters from the Haganah. There were 580 Palestinian fighters defending the city. 60 of them were killed, and those who remained withdrew within 2 days. احنا ظلينا لما حيفا سقطت. لما سقطت حيفا كانوا إذا يعني الرئيسية سقطت، الراس سقط، واحنا شو بنضل نسوي هان؟ عشان طلعت العالم. From Haifa, heading north to Lebanon, came right past the trade school entrance gates. And it was a sad sight to see many poor Arabs, some with pickup trucks, cars, beds on the top, some on foot, never-ending stream of Arabs coming out of the city. The Jews to drive a lot of the Arabs out of Haifa. Very sad sight. We could have stopped all that. There was no doubt about that. We had the armor to do it. "50,000 Arabs were evicted from Haifa. This is a memorial erected by the Israelis commemorating what they refer to as the battle to liberate Haifa. At the same time, the Palestinians were still resisting in Jaffa. قتال في منطقة الجبلية من أشرس المناطق اللي كانت تقاتل، ما هي متاخمة لتل أبيب والجوار هذول، تقاتل دفاعا عن يافا. تعرف مين كان يقودها؟ امرأة يعني قيادة القوة اللي كانت المتطوعين اللي كانوا هناك امرأة اسمها مهيبة خورشيد. هذا للتاريخ كمان، وأنا شايفها بلباسها العسكري ومقاتل. During the last week of April, the bombing of Jaffa intensified. 70,000 of its inhabitants fled by sea to Lebanon and by road to East Palestine and Jordan. The Zionist forces held all Palestinian males between the ages of 10 and 50 in temporary detention camps. They executed some of them on the spot to terrify the rest, then transferred them to central detention camps. Detainees were made to bury thousands of Palestinian corpses to prevent the spread of epidemics.
they were also forced to ransack the contents of Arab homes and transport the goods for the Zionists. كانوا يأتون بالشاحنات ويفرغوا المنازل العربية من كل محتوياتها الهامة. يعني من مفارقات القدر أنه كانوا يأخذون المكتبات الهامة زي مكتبة السكاكيني ونقول زيادة وحتى المكاتب العادية، وتؤخذ إلى حيث تودع اليوم في المكتبة الخاصة بالجامعة العبرية في القدس. مئات المكتبات الفلسطينية لأبرز الأعلام الفلسطينية من مخطوطات وسيرة ذاتية وكتب أخذت هذه الوثائق ووضعتها في أرشيف خاص يحمل اسم القوة خاصة للهجنة. المنهج اللي اعتمدته المنظمات العسكرية الصهيونية في عملية التهجير، فالبصة كمثل تم حصارها وقصفها من 3 جهات وأبقيت المنطقة الشمالية مفتوحة. طبعا والشاطر يفهم المقصود انه المنطقة الشمالية مفتوحة، شو بنقدر نوقع احنا ضحايا بيكون منيح، نعمل ترويع وتخويف للسكان. وهذا اللي صار مع أهل البصة، انه بنتيجة الحصار والقصف بالطائرات والمدفعية وعملية تهجير السكان صارت بالألف. اللي ما قدروا يهربوا تخبوا في كنيسة البصة، وبعد ما دخلت قوات الهجنة على البصة أخرجوا 4 وتم قتلهم، شباب وصبايا بجيل 14 وال15، والبقية قاموا في ترحيلهم. الهجرة تمت إلى لبنان لأنه تم قصف القرى والإغلاق عليها من 3 جهات. كذلك التهجير كان إلى سوريا من خلال محاصرة من 3 جهات والإبقاء على الجهة الشرقية الشمالية. فيما يتعلق في القرى الفلسطينية المحاذية لمنطقة الغور نفس الأسلوب، ومن هون تم خلق قضية اللاجئين من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. It happened many times that the Israeli very holy soldiers took 10 of the youngsters in the middle of the village, shot them just in order to kill them, in order that all the others will see it and run away. And if it's not enough, they took others also. The Palestinians left of their own accord and in the expectation of a triumphal return. Another variant of this version is that the Palestinians left on order from their leaders to clear the decks for the invading Arab armies, and they were promised that after the great Arab victory they will be able to return to their homes. So that is the traditional Zionist version, and it's completely untrue, and there is a massive amount of hard evidence to contradict this version. Half of the Palestinians who became refugees were already expelled from their houses by May 1948. So I could say that out of the 530 Palestinian villages that were destroyed in the 1948 Nakba, half of these villages were already demolished by the 15th of May. Ethnic cleansing is an ideology that wants to get rid of one ethnic group in its entirety from the place where it lives. The second stage of ethnic cleansing is to erase these people from the place's history. So it's also a cultural act of erasure, of wiping them out of history, out of memory. And the third stage is to make sure that they will never come back. Both historians focused on the official phase, but the collapse of Palestine really took part in the first half of 1948.
With the British Army still present, the Zionists took control of 5 major cities in this marked area of Palestine. They destroyed 200 villages, committed dozens of massacres, and forced more than 350,000 Palestinians off their land. May the 15th, 1948, the date originally appointed for the termination of the British Mandate, posed a problem because it happened to be on a Saturday, the Jewish Sabbath. Therefore, the Jewish Agency sent out invitations to celebrate the announcement of a Jewish state on Friday, May the 14th at 4 p.m. at the Tel Aviv Museum. The British Army had to advance its withdrawal by 24 hours. In fact, they were issuing Jewish stamps before the 14th of May. A few days before, I've still got 2 francs. They're issuing their own stamp. They were geared up, mind. They were geared up and ready to go. No doubt about that. On May the 14th, in this house in Jerusalem, the last British High Commissioner, Alan Cunningham, signed the document terminating the British Mandate of Palestine after 3 decades. During this time, the British had achieved for the Zionists what the Zionists could not have dreamed of achieving on their own. Friday, May 14, 1948. The minutes of Britain's mandate are ticking. In the morning, Cunningham inspected the Guard of Honour in front of his house in Jerusalem. Then he flew to Haifa. From Haifa, he sailed to Cyprus, and the British flag was lowered. When the British occupied Palestine in 1917, the number of Jews was 50,000. And when they left, the number of Jews had multiplied 10 times to 500,000. Ben-Gurion arrived at the ceremony. Where he read the Declaration of Independence of the State of Israel. This event was referred to as the Declaration of Independence, as if the State of Israel had existed before that date. The declaration was signed by the Zionist leaders. Behind Ben-Gurion hung a photo of Theodor Herzl, who had written his book, The Jew State, in 1896. The flag of Israel was raised, the very same flag that had been raised at the settlement of Rishon LeZion in 1885. Since Zionism is a dynamic movement, they knew that there was no finality about the borders then. They knew that opportunities would arise in due course to take the rest of it, and they did in 1967. That was the thinking behind the Zionist movement, gradual the building of a Jewish state, and then the gradual expansion of the borders of the Jewish state. Israel, they have named their state, and the new citizens of Israel cheer the men who have signed the Jewish Declaration of Independence. They leave the hall, Ben-Gurion first. Then Goldie Meyerson, woman member of the new Council of State, and Foreign Minister Moshe Sheptok. Chaim Weizmann becomes Israel's first president. Minutes later, the text of the American document that recognized the existence of a new Jewish state was amended to become the recognition of a state called Israel. It was signed by the President of the United States, Harry Truman, and then announced by the U.S. representative to the United Nations. The United States recognizes the provisional government as the de facto authority
of the new state of Israel. الذي حصلوا عليه أنهم ورثوا نظام الدولة الإنجليزي. عندما أعلنوا الاستقلال لم يهدموا البنى القائمة، أخذوها كما هي. يعني في واقعية وبراغماتية رهيبة عند القيادة الصهيونية الأولى بقيادة بن غوريون. يعني البنية الدولة تؤخذ من الانتداب من الجيش للأمن لا كما هي، ثم يبدأون بصهيونتها. عندما تم الإعلان عن إقامة الدولة العبرية في تل أبيب مباشرة كانت المؤسسات تعمل في القدس الغربية، سواء كانت عن طريق البنوك أو مؤسسات الطابو أو مؤسسات السياسية أو المؤسسات البلدية. لو كان شخص يهودي يعيش في تل أبيب في يوم 15/5 أي ثاني يوم بعد ما أعلن الدولة، أذهب إلى مكتبي إذا كنت أشتغل في دائرة الصحة وأجد كل السجلات موجودة وكل الأعمال موجودة، ومكتبي كما هو ناقصا شيئا واحدا فقط، وهو أن زميلي الفلسطيني قد هجرناه وطردناه من وطنه. ولذلك استلموا دولة كاملة. ولذلك أنا بقول أنهم استلموا إسرائيل instant state، دولة جاهزة ناقصا أهلها الطبيعيين. The British did not allow the Arab forces to enter Palestine until after their departure. On May the 15th, Arab forces entered the country from the borders of Jordan, Lebanon and Egypt with the declared objective of liberating Palestine. On that day, the New York Times main headline was "Jews in grave danger in all Muslim lands." I've come back to the United States to tell Jews in the United States how the state of Israel has been formed. The Jews are holding their ground in the country in spite of the fact that they have been outnumbered by the Arabs, and the Arabs have come much better equipped with heavy arms than the Jews have in their possession. The reason is a simple one. Jews who are fighting in Palestine, the state of Israel, are fighting for the only thing that they have in their possession. It means life or death to them. Arabs who are invading Palestine from the Arab states have not that vital interest in this war. The Jewish forces in 1947-48, they were far stronger, even far more numerous, actually, than the combined Arab armies. They were highly prepared, highly dedicated, well-armed fighting force, which was superior to all the Arab armies combined, except perhaps one army, which they didn't really take on and they made a deal with, really. I'm talking about the Jordanian army. في الحقيقة الجيوش العربية السبعة التي دخلت فلسطين في البداية لم تكن يزيد مجموع أعدادها عن 24,000 جندي، وهذه مأساة أن كل الجيوش العربية التي شاركت لم تكن لتصل إلا لثلث أعداد اليهود العسكريين المدربين المستعدين للقتال. الجيوش العربية لم تكن معدة، لم تكن مستعدة، لم تكن منظمة، لم يكن هنالك القيادة الموحدة بقيادة الملك عبد الله، كانت تعمل في جانب والآخرين يعملوا بجانب آخر. الجيش العراقي يتلقى تعليماته من بغداد. Was in fact one of the most bitterly divided, disorganized and ramshackle coalitions in the history of modern warfare. الحركات الصهيونية في المنظمات الصهيونية تلك الفترة كانت تملك قرارها، العرب لم يكن يملك قرارها. الحركة الصهيونية في تلك الفترة كان عندها أسلحة متطورة جدا وعندها مصانع سلاح في فلسطين، نحن لم يكن لدينا شيء من هذا. الحركة الصهيونية والمنظمة الصهيونية في تلك الفترة كان عندها امتداد عالمي، كانت أمريكا تقف إلى جوار، كان حتى السوفيت يقف إلى جوارها، وما كانت بريطانيا وكل العالم، نحن لم يكن يقف إلى جوارها. يعني بكل المقاييس كانت المعركة تسير في صالح المنظمة الصهيونية. 2 days after the Arab forces entered Palestine, it was Acre's turn to face the onslaught. جاءوا اليهود واحتلوا تل نابليون، ومن هذا التل بدأوا يطلقون نيرانهم على البلدة القديمة. كنا ننتظر مجيء النجدة العربية، لم يأتي أي أحد.
Acre fell and 10,000 of its inhabitants were expelled. اجى عنا يوم من الايام مجيد بيك ارسلان قالوا له يا بيك يا باشا صفت سقطت وعكا سقفت واحنا قعدنا بالنص هون واحنا ما في عنا سلاح ولا شيء. شو بقولنا؟ قال ما كنت متأمل من اهالي ترشيحة اسمع الكلام هذا، والله عندما تسقط بيروت تسقط ترشيحة. راحوا اللي هو بعث لنا انتي تانك رايفل، هذول اثنين مدفعية من ايام 6 مدورين معهم كل واحد رصاصة. قال هذا بخسيس من الدولة اللبنانية وهذا بدنا حقه. فهم؟ ظلوا على الشارع اخذتهم اليهود. في بيجوا عراقية لعنا، فهم؟ ضابط اسمه جاسم قال له يا ابو سامي بتعرف شو بيقولوا بالعراق اليوم؟ قال له شو؟ قال له لما بيقولوا دخلنا ترشيحه بيهللوا بكبروا، لما دخلنا عكا بيهللوا بكبروا، لما بفلان كنا بكبروا. بيعرفوش احنا ما احتلناش ولا مستعمره. انا راي على العراق ان كان بدهم يقاتلوا والله جاي اقاتل، كان بدهم يقاتلوا في عندنا اكل بناكل هناك. احنا قانون الدول العربيه عمي ما طلعنا احنا. شوي ولا جاي من عبد الاله قالوا لهم محل ما بدكم ترجعوا. رجعوا صاروا مثلا والله يعني كيف من هالتراب ويعفروا على رؤوسهم الجيش العراقي. خياني 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 خياني. أنا مضيت معظم الوقت مع الجبهة الأردنية، كنت أطل على الجبهة العراقية ورحت على الجبهة المصرية. ما يقدرش الواحد يقول عنهم شيء، وبالعكس ناس حماسهم قوي وعملهم قوي، لكن للأسف وعدائهم للعدو حقيقي وعدائهم لقيادتهم الإنجليزية اللي على مستوى كتيبة وسرية، وهذا كمان خصوصا الجيش الأردني كبيرة. The commander-in-chief of the Jordanian army was the British General Sir John Glubb, known as Glubb Pasha, who had 46 other British officers under his command. The British had concluded an early deal with the Jews that there would be no confrontations between the Jordanian Arab army and the Jewish forces. This is why Glubb later called the 1948 war the phony war. Glubb is a very complex character. He was not the simple-minded soldier that he pretended to be, but he was a highly sophisticated politician who imposed on the Arabs Britain's partition plan. The meeting was between Ernest Bevin, the Labour government's foreign secretary, and Tawfiq Abul Hoda, the Jordanian prime minister, who was accompanied by Glubb Pasha, who also acted as an interpreter. Bevin asked Abul Hoda, "What do you plan to do?" And Abul Hoda said, "We plan to send the Arab Legion to protect and keep the Arab part of Palestine." And Bevin said, "That seems the sensible thing to do, but do not go and invade the Jewish part." 2nd of May, they met for the last time by British officers in the Arab Legion to find a solution for Jerusalem, but it didn't work. But what else happened in that meeting is that they brought maps which showed where the Jordanian Legion would stop and would not enter the Jewish state. And where the Jordanian Legion stopped is today the border of the West Bank. That's how the West Bank was actually created. هذا الكلام التزم فيه حرفيا جلوب باشا، بمعنى خرج من اللد والرملة. On July the 10th, the Jordanian forces pulled out of the cities of Lod and Ramla. Shortly afterwards, the two cities were bombed from the air, and a day later, they were stormed by what was now known as the Israeli army, under the command of Colonel Moshe Dayan. The next day, the Israeli army committed a massacre in which more than 170 Palestinians were killed inside the Damash Mosque in the city of Lod. More than 50,000 Palestinians were expelled from the two cities. A lot of them perished of thirst as they walked for long hours under the scorching July summer sun.
Despite the presence of the Arab forces in Palestine, the Israeli army continued to commit massacres. One of these involved Palestinians in the village of Tantora near Haifa. They closed all the four sides of Tantora. A kind of a boat from the Israeli Young Navy that was closing the side of the seashore in order that they won't be able to run away. He was moving with his pistol of 9mm on the shore among the men, asking them, "Where is your rifle?" Those who said that my rifle is somewhere next to my house was taken like this with a rope to his house by 2 or 4 people. And the text was then, the rifle came out and the one did not. And those who answered there on the beach, "I have no rifle," were directly shot in their head. Now, this is not a Palestinian story. This is a Palestinian of a Jew that was a lawyer in the state of Israel many years. The Palestinian men of Tantora were taken to the cemetery. And there they were put in lines and they were told to begin digging. And whenever a line finished digging, they were shot and fell down inside. There was no worry on the Zionist leadership side that the soldiers would not understand what is expected of them, because they already dehumanized the Palestinians in their thinking and perception long before the operations themselves began. Ethnic cleansing operations continued and enabled the Zionists to take over increasing areas of the territory of Palestine. By the end of July 1948, more than 400,000 Palestinians were expelled from their lands. ما شفتها هي اللي صارت، قالت لي يا ابو نبيل تبكي انت تبع الكرم، انت كذا انت كذا. خدت رغيف الخبز وأكلت ناشف سحبت. احنا ذقناها والله ذقنا مجاعة ليوم المجاعة. يعني السياسة كله كلام، تسمع أفلام نعمل نسوي محاضرات على الفاضي. احنا ضاعت علينا فلسطين وضاعت كلنا. بتقول يا الله والله عمرنا ما نرجع، كان رجعوا الأرمن والشيشان احنا بنرجع، كل تأكل كان عمرنا نرجع. أمان الله ما زلت عليك. احنا ذقناها والله ذقنا مجاعة ليوم المجاعة. قلت لها يا ام نصرات الله يطول عمرك اعطيني رغيف خبز، زعلان انا صرت ابكي. ما شفتها هي اللي صارت، قالت لي يا ابو نبيل تبكي انت تبع الكرم، انت كذا انت كذا. خدت رغيف الخبز واكلته ناشف سحبت حالي وطميت عارف ماشي. قعدنا تحت الشجر برام الله، لا اكل ولا شرب ولا شيء. بعض الناس باعوا صوف الفراش اللي عندهم حتى انهم بس يشتروا طحين وقمح. اخوي الاصغر كان عمره 3 سنين في ذلك الوقت، اسمه علي، مرض لم نجد العلاج، مرض بسيط ساب توفي. شرينا الجهاز تبعت السكر هذول ابو حز ازرق يا جني وابو حز احمر، وخيطناهن زي بيت الشعر وقعدنا في الوعر. وين بدنا نقعد يعني في المدينه او في القريه؟ والله كلش لا، قعدنا في الوعر. كلش يعني مره من المرات والله ما لقينا رغيف خبز ناكله، لا والله
راحت رحمة الله عليها صبحة اللي هي أمي في هالأيام يوم في هالأيام تلقت علج تعرفين العلج تجيبوا وتسلكوا وتعالوا تبنتوا الزيت مع راس البصل وناكلوا بدون خبز. أنا بعشق الدغري. هذا اللي بكى صار معنا في هالهجرة. قعدنا تحت زيتون ضرب الله طلقت الطيارة رشت ما صبتناش. قالوا بعدين هي اللي يحكونا هين روحوا تضروا على القفر من ضرب الله طغاد رحنا على القفر وين بدنا نقعد فيش وساء. قالوا لنا في عين فوارة ينزلوا عليها بين الودان. لما قعدنا قعدة الداية تبعت بلدنا اللي وده يا باي هافت الجبال واحنا ببان الواد نبي تقول يا الله والله عمرنا ما نرجع. كان رجعوا الأرمل والشيشان احنا بنرجع كل تعكل كان عمرنا نرجع. الله يرحمها توفت. ضلينا قاعدين 3 أشهر تحت الزيتون. كنا ساكنين كل عيلتين في خيمة من هذول الكبار. في الشتاء يتخلعوا الأوتاد نروح نحط حجار عليهم ونروح نمسكهم في الشتاء ونمسك في العمود خوف إنه ينخلع بسبب الريح والمطر. United Nations mediator in Palestine, Count Volker Bernadotte. Count Volker Bernadotte arrives with Trig believe. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. Count Bernadotte saw the devastated Palestinian villages and visited refugee camps in Palestine and Jordan. He witnessed the arrival of international aid and saw how the Palestinian people had become impoverished refugees, waiting in long lines for basic foodstuffs to help them survive: flour, sugar and milk. In his report to the UN in August 1948, he said, "It would be an offence against the principles of elementary justice if these innocent victims were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine, and indeed at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries." I hope that I will continue my mission as mediator for Palestine. That's what we hope to. And this is now a setback. We had, I would like to say, success in the beginning. It goes up and down. Now we are a little down, but I'm not at all a broken man over this. Because I'm still hopeful that we can get a result of the mission. كنا مستقبلينه، عندي صورة أنا. كنا مستقبلينه في نفس اليوم على أرض مطار قلمدين، أنا وعارف العارف عبد الله التل، أنا الصحفي الوحيد في الصورة. أنا الحقيقة اللي غطيت الخبر. كنت قاعد بمقر قيادة الجيش، يعني الكتيبة إلها قيادة، والقيادة كانت في الروضة، اسم المكان اسمه الروضة، وقاعدين هناك وإذ بيجي تلفون: Mr. Ipsis, نعم، we have a message for you. قلت له: من مين؟ أنا من كوماندر ستافورد. قلت له: طيب شو هي؟ قال لي: تعال.
رحت عليهم رأسا لا أقول لك كنت بدنا زوت انقتل. Count Bernadotte was killed in a UN car in an ambush in Jerusalem. His assistant, the French Colonel André Sarraute, was also killed. Palestine, and from Jerusalem, the bodies of Count Bernadotte and the French truce observer Colonel Serrault are conveyed by ambulance to Haifa. Guards of honor pay homage to the man whose murder by Stern Gang terrorists shocked the world. Humanity is the poorer for the loss of Count Bernadotte, whose work for peace in Palestine had won the admiration of all civilized peoples. شتيرن كان يرأسها إسحاق شمير، أصبح رئيس وزراء، وإسحاق شمير ألف مذكراته ونشر في العبرية ونحن نشرناه في اللغة العربية. هو يتحدث عن جميع العمليات الإرهابية التي نفذها وهو يفتخر بما قام به من عمليات. Avant de disparaître, le comte Bernadotte avait envoyé à notre organisation son dernier rapport contenant des suggestions précises pour un règlement définitif du problème palestinien. Que ces suggestions comportent en première ligne, comme les recommandations de novembre 1947, l'établissement à Jérusalem d'un statut international. Though the UN had declared that Jerusalem should be an international zone, there was no reaction when the Israelis occupied 85% of the area of Jerusalem outside the walls of the old city. However, Israel expelled over 30,000 Palestinians from the neighborhoods in what is now known as West Jerusalem. Israel continued its expansion. Air raids, incursions and expulsions escalated. By December 1948, the number of Palestinian refugees soared to over 700,000. The United Nations General Assembly responded by adopting Resolution 194. This states that refugees who want to return to their homes and live in peace with their neighbours should be given the right to do so as soon as possible. Israel is a child of the United Nations, and it is determined to remain loyal to its parent body. It's going to base its whole policy upon loyalty to the United Nations, but it is up to the United Nations to be loyal to its child. All the United Nations resolutions have been left in abeyance. They haven't been applied. And that, of course, is in good measure due to the United States. The Israeli invasion and the expulsion of the Palestinians continued through 1949. By April 1949, the gravity of the Nakba, the Palestinian catastrophe, became very clear. Almost 500 towns and villages were destroyed. 11 cities and 100 other villages that remained intact were colonized. More than 13,000 Palestinians were killed and more than 30,000 injured. At least 850,000 Palestinians were expelled, representing 85% of the population living in the area that had been declared to constitute the State of Israel. In 1949, the UN strove to conclude separated truce deals between Israel and each of the surrounding Arab countries. These agreements were drafted with the intention of protecting the State of Israel against any future attack. After Count Bernadotte was murdered, the truce negotiations were headed by his deputy, the American mediator Ralph Bunche. The first armistice agreement signed was that with Egypt in February, then with Lebanon in March and with Jordan in April. In the agreement with Jordan, a triangle of Palestinian territory was given away to Israel. It included all the villages on both sides of the road between Al-Afula and Al-Qadera Road in the Tulkarm and Jenin districts. The territory was officially handed over on May the 10th, 1949. The very next day, Israel was admitted as a member of the United Nations. We believe that admitting Israel as a member will not merely be an act of justice. It will also be a decisive step towards peace, because it will remove
any vestige of doubt from certain minds that Israel has come to stay. The UN Security Council Resolution 69 stated, "The Security Council decides in its judgment that Israel is a peace-loving state and is able and willing to carry out the obligations in the UN Charter." The Arab delegates to the United Nations immediately walked out of the hall in protest against the resolution. The American diplomat Ralph Bunche, the architect of the armistice agreements, was awarded the Nobel Peace Prize. I had been awarded the Nobel Peace Prize for this year. I am, of course, extremely happy and highly honored. Whatever I was able to do in Palestine was a result of the fact that I was backed by the great international peace organization, the United Nations. Abba Eban, Israel's representative to the UN, declared, "There is no need to pursue peace. The armistice is enough for us. Peace would lead the Arabs to ask for a price, border changes or the return of refugees, or both." I wrote a very long book called The Iron Wall, Israel and the Arab World. But it has a very simple idea, or a very simple theme that emerges, and that is that Israel, throughout its history, has been all too ready, extremely ready to resort to military force, and remarkably reluctant to engage in meaningful diplomacy with its Arab neighbors. في نفس الأسبوع الذي وقع فيه بن غوريون اتفاقية الهدنة مع سوريا في 20/7/1949، في نفس هذا الأسبوع جمع 24 خبير في المساحة وفي التوراة وفي التاريخ وفي الجغرافيا، وقال لهم امسحوا كل آثار فلسطين وضعوا عليها أسماء عبرية. وانطلقوا في هذا الاتجاه، والخرائط الإسرائيلية لليوم تعكس هذا الكلام. The Israeli state split the remaining 22% of the land of Palestine into two separate parts. The eastern portion officially became part of the Hashemite Kingdom of Jordan in April 1950 and was named the West Bank. The narrow coastal band in the south came under Egyptian administration and was named the Gaza Strip. The word Palestine was erased from history, politics and economics. إنه في ظرف سنة أصبحت فلسطين منزوعة من الذهن الغربي. لا يمكن أن يكون هذا نجاح للإعلام الصهيوني في ظرف سنة أن يمحو دولة عن الخارطة، يعني موجودة في الذهن، وأصبح عندما يسأل عن فلسطين أكن يسأل عن حاجة غيبية. هناك إرادة سياسية غربية منهجت عملية غسيل الدماغ للشعوب الأوروبية، وهناك دعم مادي غربي في هذا المجال، فتوافقت الحالتان، حالة في منهج صهيوني إعلامي ولكن أيضا في أرضية تقبل ساهم فيها السياسي الغربي في أن يقصر مسافة غياب فلسطين من الذاكرة الجماعية الغربية التي تعرفها، ووجود إسرائيل مباشرة في السنة التالية لإقام هذه الدولة. If there is the case against Britain and against Ernest Bevin, it's not that they tried to prevent the birth of a Jewish state, but that they tried to prevent and succeeded in preventing the birth of an independent Palestinian state. My passport was stamped to Al-Qantara entering Palestine. Officially, I never left Palestine. I officially entered it, and officially I never entered Israel, but I left it and stamped in the passport. هي لو الدول العربية ما تعمل حجز علينا بندخل احنا وبنعمل قلائل، من خليش اسرائيل تتأمن. احنا فلسطيني ممنوع كان يصل الصيدا، اذا يوصلوا بالسلطة يحطوه بالحبس، فهمتي؟ الدول العربية الله لا يوفقهم عمل حاجز على اسرائيل داير من دار.
Though historical documents have already revealed much about the Palestinian Nakba, there are still many more classified documents that have not yet been made public. يقول البروفيسور إسرائيل شاحك أنه كل ما يتعلق بالنكبة الفلسطينية وكل ما يتعلق في موضوع التهجير القرى الفلسطينية في الداخل يعتبر من أشد أسرار الدولة صونا في الدولة الإسرائيلية. حسب القانون الإسرائيلي إذا الوثائق بالأرشيف ممكن تدور المصلحة القومية الإسرائيلية ما بيتم فتحها أبدا. يعني حتى عشان هيك إذا بتتعلق كثير مثلا بموضوع اللاجئين بالمفاوضات بدكش تفتح الملفات هدول. أنا طلبت عدة ملفات بالأرشيف أرشيف دولة إسرائيل بالنسبة لأراضي اللاجئين، مش بس الحرب نفسها، بس شو صار مع أراضي معينة في مناطق معينة بعد الحرب. قالوا لي أنا طلبت قبل 10 سنين، قالوا لي بعد 10 سنين، طلبت قبل أسبوع، قالوا لي بعد 10 سنين. مخطوط كبير جدا وهام في تاريخ فلسطين للأسف لم يخرج إلى النور عن الأراضي في فلسطين من عام 1916 وحتى عام ما قبل النكبة. طبعا هي أكثر من الكاتب هو سليم فرح من مدينة الناصرة. هناك نكبة للأرشيف الفلسطيني ونكبة كبيرة جدا. لا يوجد أرشيف يعمل بمهنية ويعمل تحت اسم واحد هو الأرشيف الفلسطيني. While making this documentary, we turned to many institutions and individuals across the world to help us. We found numerous documents that have been neglected and poorly maintained. This included the memoirs of the physician Hussein Fakhri al-Haldi, ex-mayor of Jerusalem, who remained in Palestine in 1948. He wrote his memoirs in Beirut in 1949. In 1958, he wrote a book in English entitled Arab Exodus. Neither of these two documents has been published. التوثيق وتسليح، وأيضا في نفس الوقت رد على الآخر، لأنه في تزييف للحقائق وفي تشويه لهذه الصورة وفي قفز عن محطات معينة. هل على مستوى الذاكرة الفردية كل فلسطيني تم تهجيره من قرية أو مدينة معينة يعرف في بعض تفاصيل ما جرى في قريته؟ الجواب هو نعم. ولكن إذا كان المقصود هو على مستوى الذاكرة الجماعية، هل نحن كفلسطينيين ندرك اليوم حتى بعد 60 سنة من هذه النكبة بين أقواس من عام 48 ندرك حجم النكبة الفلسطينية؟ أنا أقولها بكل صراحة، نحن لا ندرك حتى اليوم حجم النكبة الفلسطينية التي ألمت بنا. الشعب العربي بما فيه مثقف عربي قليل معلومات عن العدو، عن إسرائيل كدولة، كمخططات، كإرهاب، كحركة صهيونية، كنفوذ عالمي، كعلاقات مع دول العالم. After the foundation of the State of Israel, 150,000 Palestinians, both Muslims and Christians, remained inside its borders. البقاء كان بالصدفة مش بطولي، واللي هاجر 15% الذين بقيوا من الفلسطينيين أنا بعتقد مفارقات وليس بطولات. يعني غالب الحال انه الضابط لم يهجر او كذا، او في حالات فقر اكثر من تهجر، وفي حالات نضال وصمود، ولكن لا نستطيع القول انه اللي هاجروا عن خوف واللي بقيوا عن بطوله، ابدا غير صحيح. القرار كان بالنسبه للناصره كمدينه، وكان القرار لقدسيه الناصره للدين المسيحي وعلاقه بعض الناس للفاتيكان. كان في قرار من بن غوريون نفسه انه لما تدخلوا على الناصره تسووش اشي لحدا، يعني خليهم سالمين. لما احتلت ناصره كان فيها الاف من اللاجئين من القرى المجاوره، من صفوري ومن مجادل ومن معلول والى اخره، وهم كمان يعني ضلوا في منطقه مأمنين. اما حسب القانون الاسرائيلي
ما كان بإمكانهم يرجعوا على أراضيهم وعلى قراهم، وهم اللاجئين الداخلين في إسرائيل، لاجئي الداخل. This is the village of Sephoria today, just one among hundreds of destroyed Palestinian villages whose traces have been wiped away. Most of the inhabitants of Sephoria were forced to move towards Lebanon and Syria. A few moved to a neighborhood they called Al-Satafra in the city of Nazareth. This is less than 2 kilometers away from the lands taken from them, but they are not allowed back. Sephoria has been renamed Zippery. In northern and western Galilee, the Israeli army allowed some of the Christian and Druze villages to remain. This was a measure intended to foment sectarian feuds among the Palestinians. المحاولة كانت هي محاولة ضرب إسفين عندما توجهوا لبعض اللاجئين البصة من الطائفة المسيحية في العودة، وكانت هناك رفض مطلق من قبل أهل البصة المسيحيين، وكان موقفهم واضح جدا: يا نرجع إحنا وأهلنا المسلمين من البصة، يا ما بدنا نرجع في المرة. معظم أراضينا صودرت، ويعني شخصيا أسرتي فقدت مئات الدنومات من الأرض بعدة قوانين. هناك أكثر من 30 قانونا لدى الإسرائيليين كلها تؤدي إلى مصادرة الأرض. من طرائف هذه القوانين مثلا أنهم أرسلوا للمرحوم والدي ولأعمامي أمرا يمنعهم من دخول قطعة أرض للتدريبات العسكرية، وبعد 3 أعوام أرسلوا أمرا بمصادرة هذه الأرض. ذهب والدي وأعمامي إلى المحكمة، احتجوا، قيل لهم القانون يقول إن الأرض التي لا تزرع 3 أعوام تصادر. قالوا ولكن الذي منعنا من زراعة هذه الأرض 3 أعوام هو جيشكم، هذه أوامر الجيش. فقال القاضي بكل صفاقة: ارفعوا قضية على الجيش، هذا لا يعنينا. Mr. Sami Kamal Abdul Razak, Abu Nabil, remembers his home in Tarshiya in the smallest detail. He was 30 years old in 1948. His wife, Nabil, was 28. بيتنا في ترشيحة يا ستي مؤلف من طابقين، كل طابق في 4 غرف ومنافعهم ذهب و2 قدامه. وأنا كنت زارع داني ومطلع على السطح، ولما بيجي برمضان أطلع اسأل ابن نبيل، أطلع أحوش عنا، وبرمضان أنزل أحوش سين. شو بنعمل لك؟ إيش طلعنا ولا إشي. شو صار في البيت هلا؟ بعده ساكنين من أقرش 2 فيه، 3 عائلات. لسه كنا ساكنين فيه ندفع أجار أموال متروكة. يوم اجوا قالوا بدهم يبدلونا، احنا ما قبلنا نبدل بقريط بالأرض هون بالدار. عودوا رجعوا قالوا أو بتشتروها أو بتطلعوا منا. اشترينا، دفعنا احنا ودار سلفي، كنا النص واحنا النص. قناطر الكل بيجي بشوف وبيستحليهم. اجا واحد من محامي من دير الأسد، عدة هذا يجيب معلم ويشوف ليعمل زيهم. نعرف انه يقولوا هاي الدار لفلان لكمال عبد الرازق، هيك اللي هو أبو سامي. أبو سامي، أي نعم. Sami Kamal Abdul Razak, his children, his grandchildren, and millions of Palestinians are not allowed to return to their birthplaces, not even to visit their former homes. Birds return to their nests, but the Palestinian continues to be a refugee, homeless.
The Palestinian houses seized by Israel are continuing witnesses to an enduring injustice. The Institute for Palestinian Studies has recently documented the names and histories of all the devastated Palestinian villages that the third generation of refugees still refer to as their homes. In 1969, the former Israeli Prime Minister, Golda Meir, told the British newspaper The Sunday Times, "It was not as though there was a Palestinian people in Palestine that saw itself as a Palestinian people, and we came and threw them out and took their country away from them. They did not exist." I'm from those who learned in the school that people with no land looked for a land with no people. So these people of here, what we call Palestine, maybe they were here, but they were no people. That's to say that 1,300,000 of people that were present here in 48 are either no people or were not here, and this was a kind of a mistake. And the 553 Palestinian villages that were totally destructed by the Israeli army didn't have any population, because no one until this very day changed this version of people without a territory were looking for a territory without people. إنكار ما جرى من حيث التهجير لعدم الرغبة بالاعتراف بحجم الجريمة. الاعتراف بحجم الجريمة له إسقاطات كبيرة. أولا على حجم التعويض الذي يجب أن يكون للفلسطينيين وحق العودة لهم. ثانيا أنا بعتقد إذا كان هنالك شخص ديمقراطي ليبرالي لديه مشكلة وجودية، أنه هو يستطيع أن ينظر ما شاء على حقوق الشعب الفلسطيني، ولكنه عندما ينظر يجلس على خرائب الشعب الفلسطيني. لديه مشكلة وجودية حقيقية وتناقض حقيقي ويحب أن ينكره. There was a machinery of denial, and that's why most Israelis did not know what happened. And those who did had a different mechanism. There was a mechanism of justification. They decided if our forefathers expelled the Palestinians, there was a good reason for this. And they were taught not to talk about it in public because it embarrasses Israel. تنكر إسرائيل أنها اقترفت أي جريمة. هنا مخيم برج البراجنة في بيروت، وكل المخيمات الفلسطينية تشهد كل يوم وعلى مدى 60 عاما الماضية على جريمة استئصال الشعب الفلسطيني من رحم أرضه.
Today, there are more than 5 million Palestinian refugees. A third of these live in 58 refugee camps in desperate conditions. يعني السياسة كله كلام مسخرة، تسمع فلان نعمل بنسوي كله محاضرات على الفاضي. احنا ضعنا وضاعت علينا فلسطين وضاعت كل الدنيا علينا. انا طلعت ولد من البلاد صرنا اختيارية انا واولادي. طب وينه؟ وين الوعي اللي عندنا؟ وين التقدم اللي عندنا؟ وين الوطنية اللي عندنا؟ الوطنية يا عم الله يستر عليك. الوطنية يجابهم ويبني ويعلي ويروح على القاعة تبعت ابو خويك ولا تبعت مش عارف مين يعمل افراح لابنه بيقول له فات. طالت تصور يعني صار تصير 60 سنة واحنا بننتظر يوم وبكره. يعني من 48 ل 2008 60 سنة عايش ميت بدون وطن، بدون أرض، بدون ذخيرة، بدون سلاح، بدون قوة. حزين 60 سنة عايشين حزين. بدون وطن لا يعني بضل منتقص، كرامته بضل منتقصة. والله وحياة أبوك الله ومحمد الليلة هذه نفس الليلة ما عمري حلمت حلمي في الجنة إلا في البلد. اللي انولدوا برا ما لهمش وطن، بدهم يضلوا عايشين بدون وطن. اذا الامل العودي لازم يكون مزروع في نفوسهم، ما بصيرش يفقدوا دينهم. شو امل في الحياه الانسان بده يفقد دينه؟ من لا وطن لا دين. هب جنة الخلد عدن لا شيء يعدل الوطن. لازم يكون في وطن للانسان. احنا فلسطينيين لنا ارض، لنا بيوت، لنا دور، ما احناش نوار الرحال. ناس زينا زي بقية العالم منتمين لوطننا، لأرضنا، لبلدنا. ما انخلقناش عبث في هذا الكون وطلعنا. I find it terrible to reflect on the fact that we still have those refugee camps which were created in 1948 here in Lebanon and elsewhere. I mean, it's a worse situation than there ever were, both in their conditions and in their prospects. القضية الأولى هي قضية اللاجئين، هكذا بدأت قضية فلسطين. ما في حل لقضية فلسطين بدون حل قضية اللاجئين. وهذه المشكلة هي أقدم وأطول وأكبر مشكلة لاجئين حتى الآن في التاريخ الحديث. إن طرد الناس من ديارهم هو جريمة حرب، ومنعهم من عودتهم إلى ديارهم هو أيضا جريمة حرب، لأنه معناه تكريس لجريمة الحرب الأولى، فمعناه استمرار لذلك. ولذلك يعني يجب أن نركز على أن إسرائيل لم فقط تقترف جريمة حرب عام 48 بل تستمر فيها إلى اليوم. 60 عاما من مأساة وتعاسة الشعب الفلسطيني، تخاذل وإهمال الأمة العربية وخاصة الحكومات العربية، وحشية وإرهاب العدو الصهيوني، وتآمر وظلم العالم بأجمعه.
لم تسقط القدس عام 48 ولا عام 67 فحسب، تسقط القدس كل يوم في ظل سياسة إسرائيلية ممنهجة وغياب كامل للإرادة العربية. Jerusalem is subject to continuous endeavours to forge its identity into a Jewish and Israeli one, both on the ground and below it. نفق مفتوح، نفق مقترح تحت الإنشاء. طبعا الحفريات ليس من الناحية الجنوبية وأيضا من الناحية الغربية باتجاه الناحية الشرقية. وهذه ما زالت مستمرة اليوم، هذه مستمرة حتى هذه اللحظة اللي شوفنا فيها مستمرة، حتى وصلوا قبل يومين يقال أنه هناك حدث انهيار في ساحات المسجد الأقصى. هون الحفريات من الناحية الجنوبية، وطبعا بس من الناحية الجنوبية كمان ومن الناحية الغربية، يعني الحفر هون. الآن عندما وضع مخطط 2020 أو مطلق 20 سنة 2020 وضعت ملايين مليارات الدولارات من أجل تثمينه. هذا المخطط أولا ينظر إلى مدينة القدس كعاصمة أبدية للدولة العبرية بأقلية عربية لا تتجاوز 12%. نحن الآن كفلسطينيين 35% من المجموع العام للسكان. وينظر أيضا إلى الدولة إلى القدس بشكلها المستقبلي وليس هي الوضع الحالي. هو يتكلم عن ضم مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، سواء كان من الناحية الشرقية أو الشمالية الغربية أو الجنوبية الغربية. طبعا الهدف منها هي إخراج التجمعات الفلسطينية للخارج وضم الكتل الاستيطانية اللي هي هذه اللي داخل حدود البلدية. بهذه العملية كم فلسطيني تم إخراجه؟ الجدار أخرج 125 ألف فلسطيني بضربة واحدة. المزيد من الأرض والأقل من العرب، هذا هو جوهر الفكر الصهيوني والسياسة الصهيونية. هل إسرائيل كتجسيد للفكر الصهيوني تخلت عن هذا الفكر بضرورة تهجير العرب من بلادهم؟ لم تتخلى. إذن عنصر المعادلة الأولى لم يتخلى، ما زال قائم. يبقى حول عنصر المعادلة الثاني هو نحن، هل تغيرنا أم ما زلنا نحمل عناصر النكبة الآتية فيما يتعلق فينا نحن نكرر نفس الأخطاء. قبل 48 كانت حركة وطنية منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التنحر العالي. اليوم عندنا حركة وطنية فلسطينية منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التناقض الأيديولوجي والتناقض على الصلاحيات والمصالح. نفس الشيء، لم يتغير شيء، يعني رغم تكرار الدرس لكننا لم نتعلم الدرس. نفس الشيء في عام 1948 كنا نراهن على بريطانيا، يعني كانت قيادتنا تعمل على أساس أن تجمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد، معاداة الحركة الصهيونية وصداقة بريطانيا. اليوم نحن نفس الشيء، يعني الذي تغير في الموضوع الولايات المتحدة الأمريكية حلت محل بريطانيا. نفس الشيء، كان في عندنا تجاوزات وفي عندنا كما قلنا خوات، وكان عندنا تجاوزات وكان عندنا خوات. 1948 كان بتقودنا القيادات إقطاعية واليوم بتقودنا قيادات برجوازية. قبل 1948 أيضا كنا لا نستطيع أن نبني علاقة جديدة مع الواقع، واليوم أيضا نحن لا نستطيع أن نبني علاقة جديدة مع الواقع. قبل 1948 كنا الشعب كان أساء اختيار القيادة، واليوم أيضا نحن نسيء اختيار القيادة. أنا أعتقد أنه اليوم إذا كنا نتكلم عن نكبة لم تبدأ عام 48 هي لم تنتهي عام 48. There's a new Nakba taking place as we talk. It just doesn't have the same features and characteristics of the 48 Nakba. The 48 Nakba was in one period of time and very dramatic and massive. The present Nakba is a very slow process of expulsion, annexation, demolition of houses, imprisonment of people. It's going on for 40 years. It's in a way, it's a new version of the same idea of how to cause the Palestinians to leave Palestine.
If you take what's happening nowadays in the West Bank, in the Gaza Strip, just tell me how clean is the Israeli army and the Israeli rifles who are killing children, old people, women who have nothing to do with the war. The same, exactly the same, happened in 48, and somehow by the same people also. Of apartheid and Zionism. Today, 5 million Palestinians living outside the historical land of Palestine are not allowed to visit their homes. At the same time, another 5 million who live inside the historical land of Palestine are subjected to new waves of eviction in a planned and persistent fashion. The West Bank and the Gaza Strip are separated from each other, and each part is divided up by hundreds of checkpoints where Palestinians are forced to wait for hours and undergo humiliating searches designed to degrade. This is how the inhabitants of a building in the city of Ramallah were forced to strip naked in public at gunpoint. Part of a psychological war aimed at making Palestinians feel that there is no safety or dignity for them in their own country. Mustaravim, Zionists disguised as Arabs who used to perform special operations in 1948. The scene has changed very little. This man, covering his face, is a Mustaravim, a camouflage Zionist. His mission is to trap the Palestinians. The story is not over. You have to see how the whole story would end. The ethnic cleansing operation continues, and the resistance to the ethnic cleansing operation continues. ما بني على باطل يكون باطلا أيضا. لا يقاس استرداد الحق على فترة معينة. كلمة دائما تقال وما زالت في محلها ولا أتردد في ذكرها: ما ضاع حق وراءه مطالب. المؤسسة الإسرائيلية دائما تتحفنا بالمفاجآت، وأنا لا ألوم من هو يخطط
ويعرف أنه يخطط لمصلحة مشروعه، المشروع الفكري الذي يخدم ليل نهار. أنا ألوم أنفسنا ماذا نحن نفعل لكي نضمن عدم نجاح أي مخطط مستقبلي أو أي مشروع مستقبلي يمكن أن يكون أو أن يشكل بالفعل فصل آخر وجديد من فصول النكبة المستقبلية. رغم مرور هالعمر الطويل لا يزال على ثقة تامة أن بقاء إسرائيل يستحيل، شرط أن تتبدل الظروف في الوطن العربي، شرط، ويعتمد على تعبئة الشعب العربي في القتال. الشعوب ما حدش بيقدر يقهرها. هي قضية العرب اللي تجسدت في فلسطين، الهدف كان العرب. الشعب اللي دفع ثمن السيطرة على العرب هو الفلسطينيين، لأنه كانوا بالطريق. لو كان أي شعب تاني بالطريق كان هو اللي دفع الثمن. ما في شيء فيهم مختلف. الشيء المختلف فيهم أنه هم الذين وقفوا في الطريق، وكان يجب إزاحتهم. من أجل ماذا؟ من أجل الحالة التي يعيشها اليوم في العالم العربي، تكريس الحالة السلطانية، الحالة المملوكية، تكريس حالة التشرذم، تكريس حالة الطائفية، تكريس حالة التخلف، تكريس التبعية للغرب، عدم السيطرة على الثروات. أنا بشوف كل هذا بالنكبة. أنا لا أرى النكبة فقط حدث حصل، ولذلك نحن مهتمون جدا بهذا اليوم 60 بالقرن. ليست قضية الفلسطيني والعربي بيتضامن، هي قضية العرب عبر نكبة الشعب الفلسطيني، عبر تشريد الشعب الفلسطيني. نحن اليوم كما كنا في الأمس وكما سنكون في الغد على مفترق طرق. إما أن نعد العدة لاسترجاع فلسطين، أو نقبل بالأمر الواقع ضاعت فلسطين، وسيضيع معها وبعدها أجزاء كثيرة من الوطن العربي.